*544*37#. It's your stadium on the move at the greatest price ever. Just dial *544*37#. Only with Showmax and Safaricom. T's and C's apply. This is NTV. Asalamu. Kwa mara nyingine Rais William Ruto amejinata na kujipiga kifua kuwa amegonga ndipo katika sera zake. Ya leo ikiwa ni sera ya upatikanaji wa ajira haswa kwa vijana nchini. Ijapo taswira iliyopigwa na Benki Kuu ya Dunia ya ongezeko la ukosefu wa ajira hadi 5.7 kutoka 6 mwaka jana ipo. Taswira ya Kenya Kwanza ni tofauti kama inavyotoka kinywani mwa rais. Hii leo Rais amesema tayari wa Kenya 12,000 wanakula na kusaza ugaibuni kwa bidii zake yeye na waziri wa leba Daktari Alfred Mutua. Ruto anasema wakati atamalizana na misheni yake ya kuwasafirisha wa Kenya ugaibuni, wa Kenya milioni 2 watakuwa wamepata ajira. Tahariri inauliza swali la mwananchi, je, hili lilikuwa ndani ya manifesto ya Kenya Kwanza mwaka 2022, manifesto ya kubuni nafasi za ajira milioni 1 kila mwaka, ama hili la ajira za nje ni jipya? Tahariri zaidi inauliza, je, taswira inayojitokeza katika hotuba ya rais na wakuu wengine serikalini ndiyo taswira halisi ya taifa miaka 61 baada ya kuanza kujitawala, ama kuna kupakwa mafuta kwa mgongo wa chupa? Hayo na mengine yatachambuliwa nyuzi 360 kwenye mduara makala ya Jamhuri. Upande wa pili niko na wageni. John Nyutu ambaye anajiunga nasi kutoka kaunti ya Mombasa, ni seneta wa Murang'a, lakini pia nitakuwa na Samson Cheragei ambaye ni seneta wa Nandi. Changia mtandaoni kupitia alama ya reli ya mduara. Kakitako mduara utaanza muda si muda, lakini katika taarifa kuu tupate vipasho. Tutazidi jenga daraja ya umoja na ushirikiano kati ya Wakenya wote kutoka sehemu zote. Rais William Ruto asisitiza wito wa utangamano miongoni mwa Wakenya, dalili kuwa alikuwa kaharibikiwa mahali. Nikaona kabisa alikuwa pink. Sasa nikauliza watoto, "Maina, nini mmefanyia baba yenu?" Wakaniambia, "Hatujui nani amemwagilia dada acid." Bwana mmoja afa kutokana na madhara ya tindikali aliyomwagiwa na mkewe Nakuru. Jacob's other wife has thrown me out in the cold. She has thrown all my things outside. Why didn't she join the case when we were fighting every day, running up and down? Wajane wa Jacob Juma wanazozania miradhi, nani yataka pande kubwa? Na Wakenya washerekea miaka 61 ya uhuru, wanalipi la kujivunia? Kurunzi yetu ya mduara inamulika hapo. Hii ni NTV Jioni na Lofty Matambo. Bam, niko na David Agondoa upande wa pili. Kwa lugha ya ishara tufanye mtagusano at Lofty Matambo at NTV Kenya. Twende kazi. Rais William Ruto amefunguka kuhusu ni kwa nini alimwendea Rais mstaafu Uhuru Kenyatta huko Gatundu siku ya Jumatatu. Akizungumza kwenye sherehe za mwaka huu za Jamhuri, Ruto aidha amesisitiza kwamba hatachoka kuwatafuta viongozi ambao wanasemekana kuwa mahasimu wake ili kulinda demokrasia na kuleta maendeleo na utangamano nchini.
Mwanahabari wetu David Mudhoka alikuwa katika bustani ya Uhuru siku nzima. Sasa anatuarifu. Rais William Samoei Ruto alitumia sherehe za Jamhuri za mwaka huu kueleza Wakenya peupe mbona alibadili msimamo wake wa awali kuhusu handshake na kumwendea rais mstaafu Uhuru Kenyatta nyumbani kwake Gatundu Jumatatu hii. Ruto akisema kufuatia misukosuko ya kisiasa iliyokumba serikali yake na nchi nzima mwaka huu, alibaini kuwa taifa ni kubwa kushinda watu wawili na kuamua kumtafuta Uhuru ambaye hajakuwa akionana jicho kwa jicho naye ili watulize joto la kisiasa nchini. I am persuaded that together we can achieve much more and much sooner for Kenya, and that the future of our dreams is now within sight. Ruto ambaye pia jana aliwaalika viongozi wa makanisa ya Kievangelisti na Kipentekoste Ikulu baada ya viongozi wa kidini kumsuta vikali hivi karibuni, amesisitiza kuwa hatachoka kuwatafuta viongozi wanaosemekana kuwa mahasimu wake ili kuunganisha Wakenya. Tutazidi na kujenga daraja ya umoja na ushirikiano kati ya Wakenya wote kutoka sehemu zote, dini zote, vyama zote, tuungane. Viongozi waliozungumza kwenye sherehe hizo walisifia hatua ya rais ya kufanya mazungumzo sio tu na rais na viongozi wa makanisa bali pia aliyekuwa kinara wa ODM Raila Odinga. Ili nchi yetu ipate fanaka, maendeleo na ustawi, ni lazima sisi zote lazima tusukume gurudumu la taifa la Kenya tukiwa na umoja. We want to thank you for reaching out and reaching across the political aisle and the political divide in your efforts in uniting our country. Na ningependa viongozi wote waige mfano huo, kwa sababu tukiwa na uwiano wa kitaifa, that is the only way we are going to have national development, na hiyo ndio azimio yetu. Swali hata hivyo ni je, ushirikiano kati ya Ruto, Uhuru na Raila utadumu hata wakati wa uchaguzi mkuu ujao? Ikiwa imesalia chini ya miaka mitatu muhula wa kwanza wake Rais William Ruto ukamilike, Ruto sasa anaonekana kuwa radhi kutafuta usaidizi kila pande, huku mkutano wake na rais mstaafu Uhuru Kenyatta siku ya Jumatatu pamoja na mkutano mwingine na viongozi wa makanisa hapo jana zikiwa ishara tosha. David Mudhoka, NTV kutoka bustani ya Uhuru, Nairobi. Asante sana David Mudhoka kwa taarifa hiyo. Na huku Kenya ikiadhimisha sherehe za Jamhuri za 61, Wakenya katika kaunti tofauti walijumuika kusherehekea siku hii. Aidha, katika kaunti ya Migori kizaazaa kilishuhudiwa pale ambapo vikundi viwili vinavyotofautiana kisiasa vilipatana katika hafla hiyo jicho kwa jicho, ikifanyika katika shule ya msingi ya Rongo. Sherehe hiyo iliyotarajiwa kuwa ya amani na mshikamano hatimaye ikageuka tukio la vurugu na sitofahamu. Juhudi za gavana wa kaunti hiyo na mbunge wa eneo hilo kuingilia kati hazikuzaa matunda, huku hotuba ya rais iliyosomwa na kamishna wa kaunti ikikatizwa mara kwa mara na kelele za umati na kumlazimu kuwarai wananchi kutulia, ijapo ombi hilo pia liligonga mwamba. Na hali ilipozidi kudorora, basi ilibidi polisi kufyatua risasi hewani kuwatawanya vijana hao, ijapo pia hilo liligonga ukuta na hatimaye kuigeuza hafla hiyo kuwa uwanja wa fujo siku nzima. Jamani, simwache tusome speech ya rais. Simwache tusome speech ya rais. Mwache tu tusome speech ya rais. Sawa, asante. Haya, thank you. Pia mimi niacheni nisome taarifa ya tatu.
Kazi za ugenini zinatufaa. Hii ndiyo kauli ambayo serikali inasisitiza katika mjadala mkali ambao unaendelea nchini kutokana na Wakenya kuelekea ugenini kupata ajira. Rais William Ruto aliipongeza Wizara ya Leba kutokana na mipango ya kutoa ajira kwa Wakenya ugenini. Mwanahabari wetu Brian Mshiri pia alikuwa bustani ya Uhuru na akaiandaa taarifa hii. Kenya, happy Jamhuri Day. Rais William Ruto na serikali yake kwa mara nyingine ameitetea mipango inayoendelea ya kuwasafirisha Wakenya katika nchi za ugenini kusaka tonge. Katika hotuba yake ya Jamhuri, Rais Ruto aliipongeza Wizara ya Leba kutoka kwa kile alichosema ni juhudi zake kuhakikisha kwamba Wakenya wamepata ajira katika nchi za nje. To address the urgent need to create opportunities for the hundreds of thousands of young men and women entering the labor market annually, we have expanded the employment opportunity spectrum and implemented strategies to secure jobs abroad to facilitate mobility and placement of suitably qualified Kenyans. Since September 2022, more than 243,000 Kenyans have secured international job opportunities in healthcare, in agriculture and construction sectors, among other sectors. In the last 2 months alone, 12,000 have secured jobs abroad. Ni mjadala ambao umezua maswali kadhaa kuhusu haja ya Wakenya kupata kazi ng'ambo. Wengi wakihoji kuhusu ni vipi nafasi zilizoahidiwa nchini. Kulingana na takwimu za Benki Kuu ya Dunia World Bank, kiwango cha ukosefu wa ajira kiko katika 5.7, nyongeza kutoka 5.6 iliyorekodiwa mwaka uliopita. Ishara kwamba bado idadi ya wanaohitimu katika vyuo vikuu hawana kazi. Isitoshe, kampuni nyingi nchini zimelazimika kufunga au kubadilisha miundo misingi ya kuajiri wafanyikazi ili kuafikiana na matakwa ya kisheria ya serikali ya Kenya Kwanza. The reality is that there are very many people at home without employment. Anybody who says that who asks that question at tumemaliza kazi hapa na tupeleke wengine really is not connected to the reality in Kenya. How many young people are sitting at home today looking for work? Because the economy has not grown to the place where we can absorb the numbers. Wakenya ambao wamekuwa wakijiandikisha kazi hizi wamekuwa wakitoa masikitiko yao kuhusu ajira hii. Serikali ya Kenya Kwanza inasisitiza kwamba Wakenya watazidi kutumwa nje ya nchi ili kupata ajira. Hata hivyo, maswali yameibuka ya nije, ni kampuni ngapi ambazo zimelazimika kufunga au kuwafuta wafanyikazi katika miaka miwili hii ya Kenya Kwanza. Brian Mshiri, NTV, katika bustani ya Uhuru jijini Nairobi. Swali zuri Brian, asante sana. Tusonge mbele mtazamaji. Sherehe za leo za Jamhuri zilijumuisha matukio ya vivutio vyenye mbwembwe wakati rais alijiunga na Wakenya waliokusanyika kwenye bustani ya Uhuru hapa jijini Nairobi, huku kukiwa na onyesho kutoka kwa wanajeshi wanahewa kutoka kambi ya Wajir ambayo ilipata fursa ya kipekee kuongoza sherehe za rangi na tafrija maarufu Trooping of Colors. Nchi ilisherekea mwaka wa 61 wa uhuru, anavyoarifu mwanahabari wetu Lois Wangoi. Kambi ya wanajeshi wanahewa wa kambi ya Wajir ilipata heshima ya kuliongoza taifa katika maadhimisho ya siku ya Jamhuri ya 61 kwenye bustani ya Uhuru. Wakiwa wamevaa mavazi ya buluu, wanajeshi hawa wanahewa walionyesha sherehe ya tafrija, ukipenda Trooping of Colors, kwa ustadi mkubwa bila dosari, ikiwa ni mara yao ya kwanza kuongoza sherehe za kitaifa. Bendera ziliombewa na kukabidhiwa rasmi kwa kikosi. Tena wananchi. Katika siku hii Wakenya walifika asubuhi na mapema katika bustani ya Uhuru, ikiwa ni eneo la kumbukumbu ya uhuru wa nchi kutoka kwa utawala wa Uingereza mwaka 1963. Wengine walivaa mavazi maalum kwa tukio hili, wakiwa wamevaa rangi za bendera ya Kenya. Ingawa viongozi wa kiume walivaa suti za kawaida tu, wenzao wa kike walikuwa wamevaa mavazi ya kipekee, wakiongozwa na naibu jaji mkuu Philomena Mwilu aliyevaa mavazi ya Kimasai, huku mama taifa Rachel Ruto akionyesha urembo kwa mavazi ya rangi ya kijani. Na
kama ilivyo kawaida, wanajeshi wa nchi walitunza waliojitokeza kwenye bustani ya Uhuru kwa onyesho la ndege za kivita, ambapo walipanga ndege za kijeshi kwa mpangilio maalum kwa kasi isiyo ya kawaida. Hata hivyo, katika sherehe za leo, baadhi ya mapungufu ya itifaki yalishindwa kujificha. Kwa mfano, naibu wa rais Kithure Kindiki alikubaliwa kwa kukosa kuzingatia ratiba kwa kuwasili kabla ya spika wa bunge la taifa Moses Wetangula na waziri mkuu wa baraza la mawaziri Musalia Mudavadi, kwa kuwa ilikuwa ni sherehe ya kwanza ya siku ya Jamhuri katika afisi yake ndani ya miezi miwili. Kwa upande mwingine, naibu jaji mkuu Philomena Mwilu alifika muda mrefu baada ya mkuu wake jaji mkuu Martha Koome kuchukua kiti chake. Lois Wangoi, NTV. Kwa taarifa hiyo yake Lois Wangoi, tunatamatisha mkusanyiko wa taarifa za sherehe za Jamhuri ya 61 mwaka huu. Heko mashujaa wote, heko wa Kenya wote kwa kuvumilia na kulienzi taifa kwa miaka 61. Sasa tujivunia. Tusonge mbele katika taarifa tofauti. Ni kwamba familia moja jijini Nakuru inalilia haki baada ya kifo cha jamaa yao anayedaiwa kuchomwa na asidi na mkewe. Elijah Matoke aliaga dunia hapo jana akipokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Nakuru. Anavyoarifu mwanahabari wetu Ruth Sarmui Chesenge kutoka huko Nakuru. Siku chache baada ya kutamatika kwa siku 16 ya kupinga ukatili wa kijinsia, Elijah Matoke Maina ni mwathiriwa wa hivi punde kufariki. Matoke anadaiwa kuvamiwa na mkewe Alhamisi iliyopita kwa kuchomwa na asidi. Sikuwa natarajia babangu akufe. Siku 7 zilizopita, mzee huyo mwenye umri wa miaka 55 alikuwa na afya njema, ila katika siku ya mkasa tunasikia tu woi ninakufa. Nikapata Matoke amekaa hapo kwa kiti. Kuangalia nikaona kabisa alikuwa pink. Sasa nikauliza watoto, "Maina, nini mmefanyia baba yenu?" Wakaniambia, "Hatujui nani amemwagilia dada acid." Kabla ya kufariki kwake, Matoke alisimulia jamaa yake matukio yaliyojiri Alhamisi hiyo. Aliamka saa 9 usiku. Huyo mama akaanza kupika kelele. Ikafika saa 9 karibu na nusu. My brother akaona kelele imesidi. Yeye akachukua simu, akanunua bundles, akaanza kuwatch vitu kwa internet. Ikifika saa 12 alikuja na kibuyu. Akachukua hiyo dufe, akamumwagia na akatoka mbio. Familia mwenda zake inasimulia jinsi Matoke aliishi na mkewe wa pili katika uhusiano tata kwa miaka 16. But kudhani inaweza kuwa to that extent. So nimekuja nikisolve issues kwa hizi nyumba several times. To next time babangu angeniambia, "Mama, ukipiga usikie ninasema hello na nikate simu, usipige tena." Mkewe Matoke anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kaptembo pamoja na mwanawe mmoja aliyepatikana akitupa mtungi uliokuwa umebeba asidi inayodaiwa kutumika. Wacha tu serikali ifanye kazi yake, please. We need justice for my dad. Tukio hili linadhihirisha wazi ukatili unaowakumba wanaume, wengi wakiteseka kimya kutokana na unyanyasaji wa kijinsia. Ruth Sarmui Chesenge, NTV. Dakta, ndani ya michezo, karibu tena. Mbunge wa Westlands Tim Wanyonyi alishindia Kenya nishani ya fedha katika makala ya 14 ya michezo ya mabunge ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo yanaendelea kule jijini Mombasa. Wanyonyi ndiye ambaye anatupambia makala yetu ya kila Alhamis ya jungu kuu la spoti. Tazama. Mbunge wa Westlands Tim Wanyonyi alianza kucheza darts mwaka wa 2015. Awali alikuwa shabiki tu kabla ya kuamua kujitosa mashindanoni. Ilikuanga inaletwa na East African Breweries. Walikuanga na sponsor hata tournaments. Baada wakafika somewhere ikafifia. But hiyo game ilikuwa inaendelea. Kuna watu wanaipenda, hata wameweka hizi boards katika majumba mwao. Anajichezea yeye mwenyewe ama anajifurahisha.
Wanyonyi ameshiriki makala matatu ya mashindano ya walemavu baina ya mabunge ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ile kitu natakana ni ile accuracy ya kucheza kwa board. Kama unaweza cheza kwa board na uelewe zile rules ya kwamba ukicheza kuna ile na aim ya kupata marks mingi, alafu mwisho lazima upate ile marks kidogo ile imepaki ndio shinde. Kwa hivyo lazima uwe ya kwamba ukicheza kama unacheza tu overall upate marks, na ukifika mwisho upunguze hiyo marks, lazima umalize ukikonga namba mara 2 ambayo inaonyesha double. Hiyo ndio utakuwa umeshinda. Sheria na kanuni za darts sio ngumu. Kila game iko na sheria yake. Na hiyo sheria inamaanisha ya kwamba lazima tukue na discipline fulani, na lazima tukue pia hiyo nidhamu ambayo imewekwa, lazima wachezaji wapitie kwa hiyo, kwa sababu wewe uko nacheza hii game iko na mishale. Kama unacheza mtu atakane kupita mbele yako ama watu kupika nduru, kwa sababu kwa mfano kama kuna mashabiki katika ile game, wakati mchezaji anacheza wananyamaza kimya until umemaliza kucheza, ndio wanaweza kukushabikia. Bado wakipika kelele kama unacheza, wanafanya unakuwa na distraction. Tena ukiwa unacheza, coach hawezi kuja kukunongozea kwa masikio. Wewe mwenyewe unatakana kuangalia bot na unaelewa. Pambano moja wakati mwingine huchukua muda mrefu. Kuja kumaliza ndio kisungumkuti. Mwenye ako na ushabaha kabisa ya kukonga hiyo bot na kulenga ile namba anatakana kulenga, ndio atashinda. Na mkishindwa kabisa, kama nyinyi wote wawili wachezaji mmecheza mmefika hapo na mmeshindwa kumaliza, sasa muamuzi atawaambia mwenye atakuja alenge ile jicho la hiyo inaitwa bullseye. Mwenye atakonga hiyo bullseye atakuwa declared the winner. So wanaanza kuambia sasa utapewa mishale 3 ulenge. Kama hiyo mishale yako inapita hujalenga, mwingine pia alenge. Kama hajapita, alafu sasa the next rule waseme kama mmekosa kulenga hiyo, mwenye atakonga karibu sana na hiyo bullseye atakuwa ameshinda. Nikidunda nyugani, niite mwanaspoti Yoshua Makori. Sadakta, na baada ya jungu kula sport, unajua macho yako yote yako kwenye mduara na tayari umebashiri vilivyo. Wanasema ukiona manyoya juu akaliwa, lakini sasa ndo twamla ndani ya mduara. Seneta wa Nandi Samson Cherargei tayari ashaka, na kule Mombasa tuko na Joe Nyutu ambaye ni seneta wa Murang'a. Wanavuta pande mbili kinzani za siasa, lakini hapa watasema nini baada ya miaka 61 ya Kenya kujitawala? Tathmini ya hotuba ya rais. Je, Mkenya anajivunia ama anavumilia? Usiondoke, twarudi muda si mrefu. Endelea kusema nasi kwenye mtandao, kwenye Twitter, mduara ndo hashtag. Usiende mbali, twarudi muda si muda. Umesikia tu mduara. Anapumua hewa safi bwana. Ndio yule pale. Katika ameenda kucheza, anakimbia kesho. Mheshimiwa Joe. Yes, Lofty. Hujambo bwana? Si jambo, uhali gani? Nashukuru. Umesema huu moshi wa Nairobi huna haja nao bwana. Napumua hewa safi. Tuko huku tunajukumika, lazima tuwakilishe taifa. Naona timu Wanyonya amefanya yake, twakutegemea pia wewe. Naam. Even though I never really became your legitimate daughter-in-law, but you've been every bit of a mother to me. What's that? I thought our celebration's over. Not quite yet. Oh. Happy birthday, Mom! Adele! I thought you said you couldn't make it.
I tried looking out for you, bro. Hey, you see now? How's the hot button? Look now, it's burning. Do not hold back in any situation. Eno gets to work on the 6 symptoms of heartburn fast. What? You do know you said all of that out loud, right? If symptoms persist, seek medical advice. Karibu tena mtazamaji, ni fahari yangu unaendelea kutazama NTV Alhamisi hii teule, na ni wakati mwafaka kabisa mduara. 1, 2, 3, 4, 5, muongo wa kwanza, wa pili hadi wa 6, miaka 61 wa Kenya wanajitawala. Wengine wamejiuliza kwenye mitandao, je, tunajivunia ama tumevumilia kwa miaka 61? Rais amesema mengi, lakini mengi zaidi ambayo yamejitokeza ni kutokana na kauli mbiu ya mwaka huu, ajira, ajira, ajira. Lakini zaidi pia burudani limetajwa katika hotuba ya leo. Kama alivyokugusieni jamani, studioni niko na seneta wa Nandi Samson Cherargei pamoja na John Nyuto ambaye ni seneta wa Murang'a. Karibuni sana jamani kwenye mduara. Asante sana. Karibu seneta kutoka Mombasa. Na asante Lofty. Nakusikia. Isije watu wakadhania wewe ndio seneta wa Mombasa. Najua unatembea kule kama mgeni, wenyeji watapona, au sio? Ni kweli kabisa. Sadakta, mimi naitwa Lofty Matambo, tusemezane mitandaoni. Mchango wako mtazamaji tutakubali kabisa. Kama kawaida mduara unaanza sasa. Accept. Jamani, simwache tusome speech ya rais. Simwache tusome speech ya rais. Mwache tu tusome speech ya rais. Sawa sawa, asante. Haya, thank you. Naam, hapa ni Rongo Migori. Kawaida huwa tunafungua na kimbwanga. Seneta, labda tathmini yako, hapa ni Migori. Unaona hawakutaka hotuba ya rais isomwe ama tatizo lilikuwa nini hapa ndio wakamtoa kijasho huyu kamishna wa kaunti? Asante sana ndugu Lofty kwa kunialika kwa mduara. Nafikiri ni mara yangu ya kwanza kukuja kikao hiki. Cha pili ni kwa salamia wananchi watukufu letu la Kenya na dunia mzima. Ya tatu ni sifikiri, nafikiri hizo ni kawaida katika siasa. Nafikiri labda kulikuwa na tofauti ya wanasiasa pale Migori. Sidhani walikuwa na tofauti yoyote ya kutomsikiza hotuba ya rais. Nafikiri tu ni zile ubabe wa kisiasa kule mashinani ambao ni kawaida, na nafikiri labda governor na wabunge wa sehemu hiyo. Otherwise nafikiri wa Kenya mahali popote waliko walikuwa na matumaini na hazma na hamu ya kuweza kusikiza hotuba ya rais, kwa sababu hiyo ndio inaonyesha hali halisi ilivyo katika taifa letu la Kenya, au sio? Sadakta kabisa. Na mtugie moja kwa moja katika kauli mbiu ya mwaka huu ya Jamhuri ni kazi, ajira, ujasiriamali, uhamiaji pamoja na burudani. Na nafikiri nitamkaribisha Seneta Joe kutoka Mombasa. Labda tathmini yako kutoka kwa hotuba ya rais. Amejipiga kifua na kujinata rais kwamba tayari ajira kocho zimetafutwa haswa za ugaibuni. Ndani ya kipindi cha miezi miwili, rais anasema Wakenya 12,000 wanakula na kusaza, wanakula kwa vijiko vikubwa kule ugaibuni kwa sababu ya bidii zake na Wizara ya Leba. Tathmini yako na alichosema rais na hali halisi mashinani, Murang'a na kwingineko, inaoana na kilichosemwa leo kwenye Jamhuri? Asante Lofty, na mwanzo ningetaka kusema kwamba ni kweli kwamba kuna Wakenya wengi sana ambao wameweza kupata kibarua ama ajira kule katika nchi za ughaibuni, lakini Lofty, bado tuko na matatizo. Manake kuna wengi sana ambao wangetaka kwenda kule katika mataifa ya ughaibuni, lakini bado tuko na shida kupata vyeti vya usafiri maarufu kama passport. Na pia Lofty, ni lazima tujiulize, je, zile nchi ambako tunatuma vijana wetu wakafanya kazi, je, wametupita kwa nini?
Je, kwa nini sisi ndio tunaotafuta kazi kule? Ni muhimu kweli, kwa sababu pia tutaweza kupata hela za kigeni, lakini je, yale mataifa yameendelea mpaka ikawa kwamba kule wenye kuzaliwa kule hawatoshei ama hawawezi kumaliza nafasi za kazi? Kwa nini sisi tusifikirie ni vipi tunavyoweza kuunda nafasi za kazi humu nchini, hata tunapowatuma wale vijana? Lakini ya mno tuone kwamba vyeti vya kusafiria vimepatikana kwa urahisi ili kwamba tuweze kutuma vijana wengi. Lakini Lofty, tukisema hayo pia ni lazima tujiulize, je, ni wangapi wamekuwa wakifanya kazi katika mashirika na kampuni huku nchini ambao wamepoteza kazi kwa sababu kampuni nyingi zimefunga kazi na shughuli kwa sababu hasa ushuru umepanda sana. Kwa hivyo ni lazima tuangalie jambo hili kutoka kwa pande mbili tofauti na wala sio kwa upande mmoja tu. Sadakta kabisa. Seneta ameweka vizuri, na sijui kama hoja yake umeipata. Sema si neno kwenda nje, lakini kunani cha muno ambacho Kenya tuwezi kuwa nacho, na nafikiri nitamsaidia ili uweze kuchambua pia pale kwamba nilikuwa naangalia kimombo. Mimi ni Mswahili lakini pia kimombo nakielewa kidogo. Katika manifesto ya Kenya Kwanza mwaka 2022 wasema we shall create 1 million jobs annually, kwamba kufikia mwaka 2027 watatengeneza nafasi za ajira milioni 4 hivi. Sasa maswali wa Kenya wanajiuliza kama alivyouliza labda seneta, kusafirisha wa Kenya nje bado ni kucreate ama kule ni kuexport? Asante sana. Nafikiri ja kwanza ni kurekebisha ndugu yangu, rafiki yangu Senator Nyuto ambaye pia ni mwenyekiti wa masuala ya elimu katika bunge la Seneti. Ni kuwa mambo ya passport. In fact kwa hii serikali kupata passport imekuwa rahisi kuliko hata nyakati zilizopita. Zinachukua muda chini ya wiki moja umepata passport ya kwenda kutravel. Na uliona jana hapa KICC Nairobi, Deputy President na waziri wa Labor waliweza kusindikiza wale vijana ambao wanaelekea ugaibuni kutafuta kazi. Tunapoongea pesa za kigeni ama foreign exchange ambayo tunapata kama taifa ni karibu trilioni 1. Imepita hata export ya chai nini na vitu kama hizo. Ya pili lazima ujue kwa hii labor mobility asilimia karibu 70 ya Wakenya wako chini ya miaka 35. Na inatakana kujulikana Wakenya wengi hasa vijana wanatoka shule, wengi wanahitimu hata hii wiki mahafala na graduation ambazo inaendelea. Ya tatu unapata nchi ambazo kama rais ile alienda Ujerumani, nchi za Middle East ambazo zimekuwa traditional zikichukua vijana wetu wafanye kazi huko, ni ile aging population. Ukiona statistics yao. Ya tatu wamezeeka ya nafikiri unajua sijaelewa 3/4 of Kiswahili umeongea leo katika hii show. Ya tatu lakini twende hivyo hivyo. Twende tutachanganyana si yuko mbaya. So ya nne ambayo ni muhimu to export labor. To create opportunities. Kwa mfano kama ulivyosikia rais katika hotuba yake, saidia vijana katika town zine kuanzia Loret, vijana 30,000 wameweza kupata kazi katika affordable housing program. 30,000. Katika taifa letu mzima ni karibu vijana 1200 ambao wameweza kupata hii ajira through affordable housing program. So there is, yani ni kupatia opportunities vijana waweze. It's not about export of labor, it's called labor mobility. Haimaanishi kuwa tunachukua the best ama tunachukua wa Kenya kuexport our labor and skills. It is because changamoto za kuajiri kwa kazi hatujafikia kama taifa. So the only way is government to create opportunity even outside the country. Kwa sababu anasema makampuni mengi zimefunga kwa sababu ya mambo ya taxes na what have you. After post COVID kuna makampuni mengi si hapa Kenya. Hata ukienda kama hapa London kuna makampuni kama TM Lewin, zile zingine zinauza mavazi zilifunga. Ukienda Marekani na zile unaitwa first world country. So recovering from post COVID 2020 si rahisi. In fact Kenya has tried kujaribu kurecover. So another option is kuallow hawa vijana waende watafute maisha katika nchi. Lakini senator unavyosema ni sawa, lakini tumeona huu mfumuko wa kampuni kutangaza kufunga labda miaka miwili iliyopita. Kampuni moja kubwa ilishtua watu kama ya kutengeneza hela nchini Delaru
kwamba inataka kufunga milango yake na kampuni zinginezo. Lakini tatizo na swali kuu ambayo ameuliza Senator na wengine ni kwamba ni kipi hichi ambacho Kenya hatuwezi kufanya? Manake sasa hivi kauli kubwa sana ambayo inatoka serikalini ni kwamba ajira ziko nje, ajira ziko nje. Hapa Kenya tumesahau kwamba tulisema tutatengeneza kampuni, viwanda na kadhalika ili Wakenya wapate hapa. Hapo ndio Wakenya wanasema tumesahau hapa, tunasukuma nje zaidi. Kwa sababu gani? Tunafanya zote. Kwa mfano nimekuambia zaidi ya vijana 1200. Hata ukienda pale Murang'a penye ndugu yangu Senator anatoka. Tuko na affordable housing, wende Embo, hata kwangu Nandi County pale Kapsabet 212 units ambazo nyumba zikitamatika ndio nasema labor kwa muda hiyo. Kwa muda, lakini ajira endelevu. Na kukubaliana na wewe pia under Public Service Commission lazima ujue kwamba kuna interns 30,000. Hata ulisikia katika bunge la Senate nikiambia Public Service Commission hawa 30,000 interns wakuwe transit into permanent and pensionable. Unaona hata junior secondary schools rais ameajiri walimu 56. Sasa kwa hii January tunaandika 20,000 interns under junior secondary schools. So tunasema, serikali inasema kuna nafasi tofauti. Nafasi zile za affordable housing, junior secondary school, kuna of course traditional zile za police na zile zingine, kuna pia Public Service Commission ile 30,000 interns ambao wanatakana kuwa absorb, na pia labor mobility kutoka nchi za nje. Na unajua kuna Wakenya wengi ambao ukitembea huko, Wakenya wengi wanataka kutravel kama Australia, kama Middle East, kama America, wengi sana hata kabla serikali ijaingilia kati. The reason, wacha nikamilishe tu kwa dakika sekundi 30. The reason serikali imeingia kwa mambo ya labor mobility, inatakana ujulikana, na najua nyinyi Nation kwa newspaper mlikuwa mmelalamika kuwa there are many fake recruitment agencies wanaenda. So serikali imeingilia kati kupea credible the process, ndio vijana wakuwe na hiyo assurity ya kwenda nchi za ngambo kutafuta hela. Na Senator umetaja hawa wanagenzi, lakini unajua kuna kilio cha wanagenzi haswa katika sekta ya afya. Mmoja juzi alijitoa uhai kwa sababu wameahidiwa wakatia saini na hawajapata chochote. Wanagenzi hawajapata. Tunarudi kuzungumzia hilo manake ndo hali ya taifa, lakini kidogo tu tuchukue pumziko. Mwelekezi wangu Diana anasema utamaliza kipindi kama utachukua pumziko. Tunarudi muda si muda, endelea kusema nasi kwenye mtandao. I'll have the usual on the rocks, double. I'll have whatever he's having. Real recognize real. No added sugar, no preservatives. 100% real fruit. Buroti maguta, keja kwa mtaa mambo fiti. Nafungua bahasha wao nikismile. Mambo ni muru wa kop imesota. Biza maplot, nika slip tu. Kani float ya mboka, reti kotop, nika slip tu. Just a payslip. Get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank. We are you. The present and future of a prosperous country rests on steel. Devkey Steel Mills, state-of-the-art factory, produces durable steel purely from iron ore. The Devkey Next Generation TMT bars BS Grade 600 MPa is at the core of skyscrapers, bungalows, bridges. Why compromise on safety on your long-term investments? Insist on Devkey Next Generation TMT bars BS Grade 600 MPa, the first of its kind in Kenya with extra strength. Devkey Steel Mills, proudly Kenyan. Krisi itadonjona Royco, ukisema pilau ama mchuzi rojo wet and dry fry hadi nyama choma, hata ukitaka ugali greens na new chili pia itabamba. Zote zitadonjo ukieka Royco. Onjo uamini Krisi itadonjo. Skia, ni juicy. Flavor zote tamu tena fruity. Yummy na flow kama maji, juu ni tamu kama sali. Ni juicy. Are you bored? Kuna vitu zinakuudhi, usijali my bro, hebu kama taka juicy juni.
The affordable housing strategic pillar of our bottom-up economic transformation agenda has so far created 200,000 jobs and thousands of indirect opportunities across the building and construction value chain. The universal healthcare coverage pillar has engaged 107,000 community health promoters alongside other healthcare professionals employed to support our vision of a functional national healthcare system. In addition, jobs will be created in healthcare innovation, service delivery, and ICT support for digital health system that we have rolled out, unlocking opportunities nationwide. Furthermore, we have recruited 56,000 teachers to address the chronic teacher shortage problem and move the national teacher-to-student ratio closer to the United Nations recommendation of 1 teacher for every 40 learners. Safi, hotuba na dondoo safi kabisa. Mheshimiwa Joe kutoka Mombasa, alivyozungumza rais, mambo shwari kabisa, wakubaliana hali shwari. Asante Lofty. Unajua, mwanzo ningetaka kusema mambo mawili matatu kuhusu yale alivyosema ndugu yangu Cherargei na ugonjwa wa COVID. Na kwa hivyo huwezi kusema kwamba huku kampuni zimefunga kwa sababu ya COVID, ila hali kule pia kulikuwa na COVID, lakini inaonekana wao wameweza kuimarisha uchumi wao, na ndio sababu wanahitaji wafanyikazi kutoka kwetu na kutoka mataifa mengine. Pili, nimkumbushe kwamba ukiona nchi inatafuta wafanyikazi kutoka nje, mwanzo ni kuonyesha kwamba wananchi wenyeji kule wote wamepata kazi, na tena kazi za maana, na wanachokwenda kupata kule wenzetu ni makombo, ni masalio. Pili, Lofty, ni muhimu tuseme kwamba hizi nafasi ambazo tunasikia kwamba vijana wameenda katika nchi za nje kuzifanya, kazi hizi kuzifanya, tungetaka tupate takwimu maarufu kama data. Manake ninayo malalamishi kutoka kwa wale agents ambao wanapeleka hawa vijana nje, kwamba wengi wao wale wanaotoka sehemu fulani wamenyimwa kazi ama wamefungiwa kazi na serikali, na ikawa kwamba inaegemea upande fulani, na hasa upande ama sehemu anakotoka Senator Cherargei. Na kama anataka kupingana na hayo, atuletee takwimu tuone hawa wanafanyikazi 1200 na zaidi, je, wametoka wapi, ni kina nani, wamepelekwa na maajenti gani? Wale wafanyikazi wa kiafya wa kule nyumbani wanaoitwa community health promoters, ni kweli wameajiriwa na serikali kuu iliahidi kwamba itakuwa ikilipa kila mmoja wao 12,500 na kaunti nazo ama gatuzi zilipe 12,500. Mwambie ningetaka ndugu yangu Cherargei achunguze kwa kaunti yake ya Nandi mara ya mwisho walipolipwa wahudumu hawa, kwa sababu wengine kule kwetu Murang'a wamekuja kwangu wananiambia wengine malipo yao hucheleweshwa sana, miezi 2, miezi 4. Na kwa hivyo ni kweli mambo mengine ambayo rais alisema ni kweli yapo, lakini tuna matatizo mengi sana, na ni lazima tujiulize ni vipi tutakavyoimarisha uchumi wetu, ili na sisi tungetaka kufurahi tukisikia kwamba Wakenya wote wamepata kazi huku nchini, hata na sisi tunaagiza wafanyikazi kutoka kule nje. Na kwa hivyo, na kuna jambo ambalo nilisahau kusema. Naam. Senator Cherargei asipite kando akisema kwamba kule Migori kelele iliyofanywa ilikuwa ni vita vya kisiasa vya wenyeji wa kule. Aangalie ukweli ni kwamba wananchi si Migori, si Rongo peke yake, ni mahali kwingi sana nchini ambako hawakutaka kusikia hotuba ya rais, na ni kwa sababu kadhaa. Mwanzo ni ahadi ambazo hazitimizwi. Pili, ni kule kutovumiliana, kwa sababu wananchi wameona kwamba rais wetu William Ruto yeye alivumiliwa vizuri sana na rais Uhuru Kenyatta,
lakini yeye hata miaka miwili hangeweza kumvumilia mwenzake Rigathi Gachagua. Na wananchi wanaangalia, ndio sababu hawataki kusomewa hotuba ya rais. Wameona vile rais na waandani wake wa karibu wanavyopigana na makanisa, na Wakenya ni watu ambao ni waumini, ni watu wanaamini Mungu, na wanajua Rais Ruto alisaidiwa na makanisa sana kupata kushika hatamu za uongozi. Na kwa hivyo Wakenya wamechoka kwa sababu ya mambo haya na mengine mengi, ushuru, kulazimishwa, kutoheshimika. Eti unaambiwa kama wewe hujawahi kufika katika uwanja wa kimataifa hufai kuzungumzia chochote kule. Na kwa hivyo haya mambo na mengine yamechosha watu. Kwa hivyo kilichofanyika Rongo ni jambo ambalo linafanyika katika sehemu nyingi za nchi, kwa sababu wananchi wanaona kwamba rais hatimizi ahadi zake. Na kwa hivyo Senator mwenzangu Cherargei, rafiki yangu, usifiche kichwa chako mchangani ndugu yangu. Amka uone ukweli, ujue mambo hayaendi yanavyofaa kwenda. Naam, asante sana Senator Nyutu. Kichwa chako hakiko mchangani. Kweli. Unajua kitu ambacho inashangaza ni Senator Nyutu ni mwenyekiti wa bunge la Senate masuala ya masomo, ambaye ni chama cha tawala, chama cha rais William Ruto. Kinachoshangaza mimi ni kuwa anakosoa serikali ambaye ni mwenyekiti. Hata mimi mwenyewe si mwenyekiti katika bunge la Senate. Nadhani anafanya kazi yake ya ukosoaji. Lakini unajua ukiwa mwenyekiti katika bunge la Senate, you are the representative of the president. Lakini anayosema ni ya ukweli, mbali na kwamba anakosoa. Kwa mfano yeye Migori amesema uongo. Kulingana na taarifa ambazo sisi tunapata ni kuwa wafuasi wa mbunge wa Wendo na governor wa sehemu hiyo, ndugu yangu governor, rafiki yangu Achila yako, walikuwa na tofauti za kisiasa. Hata hii kampuni ama hii waandishi wenu wa habari kutoka kule Migori kuauliza, hiyo ndio tofauti. Hawana shida na ile speech ya rais. Ya pili, ikiulikana na takwimu, Senator Nyutu ni rafiki yangu, nitapata wakati nitaketi naye nimuonyeshe, kwa sababu hii ni kipindi ambayo iko na muda, nitamuonyesha zile takwimu ambazo anahitaji. Rais amefanya, hata ukienda Murang'a kwa wale wakulima. Murang'a ni kaunti ambayo iko na wakulima na Mlima Kenya. Kwamba wakati William Ruto rais alichukua usukani, pembejeo ama fertilizer ilikuwa 7,000. Sasa hii tunanunua 2,500 na tumezalisha over 95 million bags ya mahindi. Mimi huko Nandi tunapanda mahindi. Ya pili, ameongea kuhusu community health promoters, zile CHPs. Kwa vile nimeongea na wale, kuna kwanga na changamoto. Yeye ni senator na anajua hapa National Treasury huwa zinachelewesha pesa ambazo zinaenda county. Hata wewe umekava mara mingi zile. Hata chairman wa Council of Governors alikuwa analalamika wiki moja iliyopita, ndio waziri Mbadi akakuja kurekebisha kuwa county zinatoa ni control of budget. So hizo ni changamoto ambazo kama bunge la seneti ni ugatuzi ya kuuliza National Treasury sitoe pesa kwa wakati unaofaa. Ukiona katika swala la 200,000 ziko. Kwa mfano nimetumia mfano wa Kapsabet ambayo tuko na 212 units za kujenga affordable housing. Wanaandika vijana kuanzia 2,000 mpaka 5,000 kila county. Hata kwa mfano katika county ya Nandi, kama mahali inaitwa Kaiboi, kuna mahali inaitwa Chepsonoi, kuna Kobujoy, na hapo town kuna zile zinaitwa economic stimulus market ambazo zinajengwa katika kila county. Ikawa pia Keno Lapa, Murang'a na sehemu zingine katika taifa letu la Kenya. Na ulisikia rais wakati akisoma hotuba zake aliweza kwa light, na mimi nashangaa nikikamilisha kuwa watu kama akina Senator Nyutu ambaye ni rafiki yangu sana na nampenda kwa sababu ni rafiki yangu wa dhati. Ukisema rafiki yangu unataka ni rafiki yangu wa dhati katika bunge la seneti, tunaheshimiana sana. Ni kuwa hawa watu ambao wanamkosoa rais William Ruto, wanamkosoa chini ya miaka 2, wakikombea ile ya Kibaki ambayo ilikuwa chini ya miaka. Wacha nikamilishe. Watu wengi walikuja kumpenda Kibaki baada ya miaka 10, baada ya kuona Thika Superhighway. Watu wengi walikuja kuona yale Uhuru Kenyatta alifanya baada ya miaka 10. Watu wachache ambao ni wanafiki wanamlaumu rais William Ruto hata hajamaliza ile kandarasi ya miaka 5 ambaye aliahidiana kulingana na manifesto yake. Na rais mwenyewe nataka nimrekebishe kidogo. Rais mwenyewe hajeleta ile intolerance ya kisiasa. Umeona juzi amekuwa na rais aliyestaafu Uhuru Kenyatta, amekuwa anamfanyia hata campaign ule mpinzani wake mkuu Raila Odinga, anamfanyia campaign.
Ameungana hawa viongozi wote, ameleta Kenya moja ambaye kila mtu anajisikia hapo Kenya moja. Seneta, nafikiri swali hapo utaulizwa na wengi kwamba kwa nini ukatafute watu ambao yeye mwenyewe amesema walikuwa wanaambiwa ni wahasimu wake, ni watu walio na chuki nao, na aliyekuwa rafiki yako umemng'oa ukamtimua juzi. Kwa nini usimshike huyu aliye wako, umtupe, ukatafute wengine ambao watu wanasema walikuwa ni wapinzani wako? Unajua siasa si kinaya hicho. Si kinaya. Siasa wale, unajua it's about interest. Siasa kwa wale ambao tumekaa kidogo, kwa umri wangu wa kisiasa nimemshinda kidogo, nimekomaa. Wale mahasimu wa kisiasa leo ni marafiki wa kesho. Wale marafiki wa leo ni mahasimu wa siasa leo. Na uweze jua hata labda 2027 Rigathi Gachagua atafanya kazi na William Ruto. Nani 2022 alikuwa anafikiria Raila Odinga watafanya kazi na William Ruto? Ama Uhuru Kenyatta wangekutana juzi na William Ruto? So it's about the interest. Mimi mwenyewe na mheshimu aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, ni rafiki yangu, na mara mingi alikuwa deputy party leader wetu, alikuwa deputy president, na tulifanya kazi kwa wakati huo. Lakini ni zile interests ambazo zilikinzana mahali fulani. Na mimi nafikiri viongozi lazima wafanye kwa ile mwelekeo wa kuleta Kenya moja, yani one nation. Na ile Senator Nyutu anajaribu kuibua, hakuna hizo tetezi na tofauti za kisiasa ziko. Hata ukiona katika kuanzia tuna celebrate 61 years. Kulikuwa na tofauti na Kenyatta senior na Jaramogi Oginga Odinga. Wakati ya Moi kulikuwa na tofauti, wakati ya Kibaki, wakati ya Uhuru hazikoseki. Kitu ambacho ni muhimu ni kuvumiliana. Ambako Senator Nyutu anasema kumemshinda Rais William Ruto. Wacha nikamilishe hiyo, ndio isienda challenge. Kwa sababu ukiona serikali ilipo 3/4 ambao wako serikali wanatoka region ya mheshimiwa Nyutu. So sioni kuna ubaya wote. Serikali hii ni ya Wakenya wote, watu wengi wa mlima vile yeye anasema wako walishaguza. Senator usiguse. Na usiguse sasa, wengine walishaguza, wengi wao wako ndani ya serikali. Asilimia kubwa hata kutoka Murang'a, mwenyekiti wa bajeti katika bunge la kitaifa ambaye anagawa budget ya Kenya ni mbunge wa Senator Nyutu. So unataka kuniambia rais ameguza kila mahali? Ameguza bahari, ameguza mlima, ameguza coast, ameguza kila mahali kuhakikisha hata saa hii Mbadi ako kwa serikali. Tumepata hoja Senator. Yani nilitaka tu wa Kenya wapate ndio tusipe na hiyo perception kuwa ati rais ana ubaguzi fulani ama kuvumiliana. Safi. Hoja yako tumeipata na nimepokea swali kutoka nani? Pia mimi. Naam Senator, unataka kuzungumza kabla nisonge mbele? Ya nilitaka unajua tuko katika mjadala lofty. Na ni vizuri tusiwapotoshe wa Kenya. Mwanzo Senator Cherargei amesema kwamba rais Ruto kwamba Wakenya wanamhukumu chini ya miaka 2. Lakini je, kumvumilia mdogo wake, je Senator Cherargei alitaka tugojee miaka 10 ili tuweze kusema kwamba yeye si mvumilivu? Pili, unajua Senator Cherargei ni rafiki yangu kama anavyosema, na ni kweli ni rafiki wa kweli. Lakini naweza kama ningekuwa hapo ningemwangalia usoni, nimwambie wewe Senator Cherargei, ninakujua unayosema huyaamini. Senator Cherargei haamini yote hayo aliyosema. Anasema hayo kwa sababu anasurutishwa. Mwanzo naweza kukuhakikishia kwamba Senator Cherargei alikuwa upande wetu na alikuwa apige kura ya la kumtimua Rigathi Gachagua. Lakini akapigiwa simu tukiwa papo hapo katika Seneti, akasurutishwa. Na kwa hivyo anayosema hapo Senator Cherargei hakuna hata moja analoamini. Kuna jambo moja amesema hapo pia ambalo linahitaji liwekwe katika mizani, liangaziwe kidogo. Amesema kwamba wanamlima ati wana karibu sijui sehemu gani ya serikali. Nataka nikwambie, na Senator Cherargei anajua hayo, wale mawaziri ambao wametoka mlimani bila kuwataja kwa majina wamewekewa hapo makatibu wa kudumu PSs, na nguvu zote na mamlaka yote yakapatiwa PSs. Mahali kuna PS ama katibu wa kudumu katika wizara na ni mwanamlima, sasa tena unapata mamlaka yamepewa waziri. Na kwa hivyo Senator Cherargei ajue watu si wajinga, na watu wanajua vile ambavyo mambo yapo.
Anasema kwamba rais ni mvumilivu kwa sababu tunaona akimzungumzia Uhuru na Raila. Na umemuuliza vizuri. Je, kwa nini uachane na yule ambaye mko naye, mnafanya kazi na yeye, ukatafute mahasimu wako ama washindani wako? Na ni wazi Rais Ruto anaenda kutafuta rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa sababu ya anatafuta kama kwamba anaweza kurudisha ushawishi wake mlimani. Lakini ni vizuri tuseme haya, na Mungu atatusaidia Lofty, tutakuwa hapa. Mlima ushaenda. Si Uhuru, si babake hata ukamfufua. Si hata makanisa yataambia mlima baada ya kusalitiwa. Na mmoja wao aliyekuwa karibu sana na rais kutimuliwa kwa kama kitu, hata hakutimuliwa kama mtu, alitimuliwa kama kitu kinachonuka. Seneta Cherargei anauliza mlima umeenda wapi? Seneta Cherargei anauliza mlima umemtoka Rais Ruto na hautarudi eti kwa sababu ameanza hapo kuzungumza na rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo wajipange vizuri. Hili waombe sana Raila apate huo wenyekiti wa African Union. Asipopata mambo yataendelea kuwaka. Na niwaambie waangalie waliingizwa kwa kiti ama rais aliingizwa kwa kiti sana kwa ushawishi wa kanisa wanalolitusi sasa hivi. Rais mwenyewe ni kweli hajatusi kanisa, lakini waandani wake wa karibu hawaoni kama hata viongozi wa kanisa ni watu. Na waambia siku ya nyani ikifika miti yote huteleza. Naona Seneta Nyutu anapumua makali leo. Sijui Mombasa kuna nini? Mombasa kuna joto. Sijui ama kuna joto. Labda joto la siasa ya kwanza. Mimi nataka nimwalike Seneta Nyutu. Mimi ni mtu niko na msimamo sana. Akiona msimamo wangu katika bunge la Seneti tangu nichaguliwe, ni mimi niko na msimamo. Na nimesema hapa Mheshimiwa Rigathi Gachagua ni rafiki yangu. Alikuwa naibu wetu wa rais, alikuwa deputy party leader. Naomba hiyo moja tuipite. Anataka nijibu kwa sababu wa Kenya ndio waelewe. 30 alafu tusonge mbele. Ya pili, hakuna penye mlima imeenda. Mlima hakuna kwa sababu kama mwanasiasa ukitaka kujua mapenzi ni kupigiwa kura. Mwaka wa 2027 na nimesema hapa haitakuwa maajabu Rigathi Gachagua na William Ruto wafanye kazi pamoja. Tutajua hapo ikifika wakati wa kura. Hatutajua kusema hakuna penye mlima imeenda. Ya tatu na ya mwisho ni kuwa hii serikali ni ya kila Mkenya. Na unajua Mheshimiwa Nyutu anadanganya kwa sababu anajua under the law an accounting officer is the permanent secretary. Na under the law the accounting officer and the running and management of a ministry is a permanent secretary. Yeye hako na mawaziri wengi sana. Hapo Murang'a hako na waziri, hapa Kiambu kuna waziri, kuna kiongozi ya walio wengi katika bunge la kitaifa. Nimesema mwenyekiti wa bajeti anatoka kaunti yake. Kirinyaga wako na mawaziri kadhaa. Kiambu hapa kuna waziri, kuna advisor, kina MK na wale wengine. So hauwezi kuja kusema kuwa hati kwa sababu mheshimiwa naibu wa rais wakati aliondolewa watu ya mlima wametolewa. Hakuna mtu ameguza mlima. Hoja imefika Seneta. Tusonge mbele maana tuko na dakika 6 kumalizia. Nataka nimhakikishie kuwa ile unajua Mheshimiwa Nyutu ameingia siasa hivi majuzi. 2020 tulipitia mashida kama hayo. 2022 dynamic na ya mwisho amesema Raila Odinga hatapata kiti. Atakosaje? Iwapo atakosa. Amesema hatapataje? Wacha nijibu kwa sababu Wakenya wanaona hicho. Tuko na dakika 6. Kidogo tu sekunde 30. Nataka nikuhakikishie tunapoongea Raila Odinga hako na 80% ya kushinda hiyo kiti. Kwa sababu wapinzani wake wameanza kujiondoa. Na serikali ya Kenya imefanya kampeni kabambe na ile mikakati. Raila Odinga atakuwa mwenyekiti wa baraza la Afrika. Nafikiri maombi ya kina Nyutu haitafaulu. Anasema iwapo, amesema iwapo. Na mwisho atutusi kanisa. Mimi mwenyewe nataka niwekee record. Hata rais mwenyewe amekuwa na viongozi wa kanisa jana. Si uliona? Na nyinyi mlikava. Tuliona. So nataka nimwambie Mheshimiwa Nyutu hata anapokosoa serikali akosoe na ukweli. Safi kabisa. Tunamalizia. Nilikuwa nimetumiwa swali kabla kumaliza swali la Seneta. Nimetumiwa swali kutoka Nandi. Naambiwa kwamba
ijapo tunazungumza mema kuhusiana na rais kama seneta ambaye uko upande wa serikali, kuna baadhi ya miradi ambayo pia Wananandi wanaona bado ni miradi hewa. Kwa mfano, barabara ya Nandi Hill Lesos wanasema ni mbaya. Wanasema matarajio yao yameenda chini baada ya rais kuizindua tarehe 17 mwezi wa 8 kwa kima cha shilingi milioni hiyo ni barabara kando. Hii nyingine ni Nandi kusaidia kwa hizo miradi ambazo mradi wa maji wa Nandi Hills wanasema eneo la Kapsebwa. Hiyo Kipsebwa. Wanasema hii miradi rais alizindua lakini mpaka sasa ni vumbi. Sasa wamesema nikuulize, kwa nini unazungumza mema kuhusu rais lakini hao wanaona vumbi tu pale Nandi? Kunani? Kwa dakika kidogo tuna changamoto. Wakati rais alichukua serikali, hii uchumi haikuwa inaonekana, haikuwa imeimprove. Tulikuwa na challenge ya exchequer. Ya pili kuhusiana na barabara, na nafikiri nilisema wakati waziri Murkomen alikuwa wakati huo, alijaribu kuvuruka. Mtu mwenye alikosa kupanga barabara za kaunti za Nandi ni waziri Murkomen. Aliziharibu hizo barabara because it had already been launched. Yeye alitakana kuweka pesa lakini alianza kufanyia siasa. Kwa hivyo unamlaumu mbele ya umma. Si ndio? Kweli, sifichi. Na wakati alingolewa, wakati rais alimbadilisha, na nataka nimshukuru rais kwa kumuondoa Murkomen. Hata sasa atakani kuwa katika baraza la mawaziri. Uliona hata hapa festival alifukuzwa pale Eldoret kwa sababu hakuna kazi anafanya hata kwa hii ministry ya sports. So wakati alimuondoa rais negotiate. Na nataka niwatangazie watu ya kaunti ya Nandi, hata rais mwenyewe alikuja, tumepata zaidi ya bilioni 8 ambazo zitashughulikia zile Nandi Hills Maki, Nandi Hills Lesos, kuanzia Kurgung Chepterwai, hiyo tama, kuanzia Kapkatembu Chepterwai, kuanzia Potopoto, Boita, Maraba mpaka Kopere. Tuna barabara ya kuanzia Savani all the way to Aldai. Ya pili ni kuhusiana university. Tumeweka tenda ya 600 million kwa sababu lazima nijibu huyo mtu. Uliona ya mwisho ni hiyo Keben Water. Kuna sekunde 30 mheshimiwa Keben ndio watu wako wanafuata. So nataka niwahakikishie, na kuna affordable program inaendelea niliguzia na zile markets. So kuna ile mpango ambayo imewekwa kwa njia iliyo wazi. Kwa hivyo unasema rais ameondoa magugu, sasa kazi itafanyika. Kazi sasa. Hapa kazi tu. Mheshimiwa Joe Nyutu, uko na Murang'a hata kazi kumaliza. Kazi ni maradufu Murang'a. Malizia kauli yako ya mwisho kabisa, taifa liko wapi miaka 61 baadaye? Napenda kusema Lofty kwamba mimi siwezi kusema kwamba Rais Ruto tangu aingie hajafanya chochote. Kile ninachosema ni kwamba kuna mengi ambayo hajaweza kutimiza. Lakini cha mno, ikiwa ningepatiwa nafasi ni mshauri rais jambo moja mawili. Mwanzo asiwe kwamba yeye ndiye uso wa kila kitu. Kama ni hii shift, kwa mfano awache katibu wa kudumu katika wizara ya afya. Manake ni rais wangu, na mimi pia inaniudhi nikiona watu wakimtusi ama wakikosa kumheshimu. Kidogo tumpe sekunde 15 maliza alafu ujibu. Senator Nyutu ndiye anakuja wa UDA. Kidogo senator. Unaona Gerald Gay ulipoongea siku anazungumza. Kidogo senator, mpe sekunde 10 amalizie. Tafadhali Gerald Gay. Sekunde 15 senator. Gerald Gay ulipoongea nilikuwa na 10 na kimya bwana. Sekunde 10 amalizia senator. Kwa hivyo nitamjibu. Umeniuliza swali la la kumalizia tu, malizia senator. Gerald Gay inanipa muda tafadhali. Nilikuwa natulia wakati akizungumza. Sawa mheshimiwa. Tafadhali. So nilikuwa nasema kabla Gerald Gay hajaingilia na kuleta kelele kwa sababu hataki ushauri wangu usikike na rais. Nasema rais ni wetu, na tunaona aibu rais akionekana kama kwanza mwanzo kama vile new funding model ile kwenda kukutana na vijana wanajibizana na rais hapo. Niliona pia mambo kama hayo hafai. So ningetaka kumuuliza rais kwa heshima awache makatibu wa kudumu na mawaziri wawe kwamba ndio wanaokuja kutetea hii miradi. Ili kwamba mambo yakiwa mabaya rais asionekane yeye ndiye anaonekana na kulaumiwa. Kwa hivyo hiyo itasaidia nchi. Asante sana. Muda umekatika kabisa. Tayari angalia saa senator saa 2 kamili pale. Siwezi kuendelea senator. Ni mtu ya UDA na ni chairman ya education. Ameipata hiyo. Na party leader ni William Ruto, mbona asimpe hiyo mashauri? Sadakta. Ama mtampatia walio ndani ya UDA
mzungumze wenyewe. Mimi namaliza kipindi changu cha mduara, mkutane huko na nyumba yenu ya UDA mkazungumze maseneta wawili. Mwelekezi wangu niwekea msemo wa siku tumalizie. Tutamuorganizia amshauri rais. Msemo wa siku unasema mjinga akirevuka mwerevu hujipata mashakani. Sijui mjinga nani mwerevu nani, lakini mimi naitwa Lofty Matambo. Maseneta John Nyoto na Samson Cherargei jameni wamewasha moto ndani ya mduara na kutakia usiku mwanana. Tutaongeza muda. This is NTV. Make the day taste better with a new Streetwise Pasua for only 490 shillings. Get the Premier League in your pocket now for even less with Showmax and Safaricom, where you can now get Showmax Premier League Mobile plus 3 gigs of data for only 450 shillings. Great opportunity. Just dial *544*37#. What they're seeing. It's your stadium on the move at the greatest price ever. Just dial *544*37#. Only with Showmax and Safaricom. T's and C's apply. Even though I never really became your legitimate daughter-in-law, but you've been every bit of a mother to me. What's that? I thought our celebration's over. Not quite yet. Happy birthday, Mom! Adele! I thought you said you couldn't make it. I tried looking out for you, bro. Hey, you see now? How's the hot bud? Look now, it's burning. Do not hold back in any situation. Eno gets to work on the 6 symptoms of heartburn fast. What? You do know you said all of that out loud, right? If symptoms persist, seek medical advice. Historically, Tottenham have emphasised style over substance, playing with panache and flair, which many supporters describe as the Tottenham way. This brave and bold way of playing embodies Ange Postecoglou's managerial ethos, also known as Ange Ball. But Postecoglou's refusal to compromise his attacking philosophy has divided Spurs fans following a string of inconsistent results. Get Showmax Premier League Mobile plus 3 gigs of data for only 450 shillings. Just dial *544*37#. Only with Showmax and Safaricom. T's and C's apply. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. You are the one. In association with Nivea Nourishing Cocoa Body Lotion. You are the one. Como si te conociera de otra vida, porque solo con mirarte, créeme, ya sabía que sería. Yo me quedo junto a ti, contigo sí me iría al fin del mundo, contigo yo comparto mi futuro. Contigo, solo contigo, solo contigo estoy bien. Contigo, solo contigo, si no es contigo, ¿con quién? Dad, what happened? Nelita told me that... You come asking now? When your mother is intubated and unconscious? She's intubated? Exactly. You want to know? Daddy, you've never spoken to me like this. Your mother asked 1,000 times to see you, and you never came, Samantha. Dad, I didn't know. Of course you knew. You only
care about yourself. Don't take it out on me, Dad. It's not my fault. Her illness is not your fault, of course. But it's your fault for not being there for her. You could not even show a single shred of interest to see your mother, to tell her that you love her, even if it isn't true. If your mother doesn't wake up.
Body Lotion. Show off your best skin with Nivea Nourishing Cocoa Body Lotion with 5-in-1 complete care. The deeply nourishing formula prevents your skin from drying with precious cocoa butter and deep moisture for smooth and healthy looking skin. This week on Twende, we are going east. CO Eastlands, far east. Hey. To Malaysia, to make new friends. Salama Pangi. After daring at home, tumeamua hata sisi tunaweza enda abroad. We will explore caves, climb a mountain without breaking a sweat, explore the cities, sample local food. Yeah. I also get to teach the locals a new dance style. Just a payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. The present and future of a prosperous country rests on steel. Devkey Steel Mills, state-of-the-art factory, produces durable steel purely from iron ore. The Devkey Next Generation TMT bars BS Grade 600 MPa is at the core of skyscrapers, bungalows, bridges. Why compromise on safety on your long-term investments? Insist on Devkey Next Generation TMT bars BS Grade 600 MPa, the first of its kind in Kenya with extra strength. Devkey Steel Mills, proudly Kenyan. I wanted to go and retire at home in Mandera, and I wanted evacuation. Just in case I get very sick there, what happens to me? Less than 2 months, in fact, after I took the cover, I got an accident, and they met all the cost. I called, and the ambulance came and picked me. My son's comment was very, very interesting. He told me, this came at the right time. For as low as 3,100 Kenya shillings, get a Maisha cover today. Amref Flying Doctors. We go where no one else goes safely. Je, unajua kuna mlipuko wa Mpox nchini Kenya na maeneo mengine? Kwa hivyo, ni muhimu kwa umma kuchukua tahadhari. Mpox ni ugonjwa wa virusi unaoambukizwa kwa njia ya kugusana moja kwa moja na mtu aliyeambukizwa, ikiwa ni pamoja na maji yake ya mwili, vitu vya kibinafsi vilivyoambukizwa kama vile nguo na vyombo, au kwa njia ya ngono. Dalili za Mpox ni pamoja na vipele au vidonda kwenye ngozi ambavyo vinaweza kudumu kwa wiki 2 hadi 4, homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu na nodi za limfu zilizovimba. Ikiwa una dalili hizi, tafuta ushauri wa matibabu mara moja. Mpox huenea haraka kupitia mgusano wa karibu kama vile ngozi kwa ngozi, mazungumzo ya ana kwa ana, kubusiana au hata kugusana na vitu vichafu kama vile matandiko au nguo. Kila mtu yuko hatarini, kama vile wahudumu wa afya, wasafiri, wanawake wajawazito na wale walio na kinga dhaifu wako katika hatari kubwa zaidi. Jilinde sasa. Usigusane na watu walioambukizwa. Jiepushe na vitu vilivyoambukizwa na udumishe usafi. Zingatia miongozo ya afya ili kuimarisha usalama wako. Ikiwa unashuku kuwa wewe au mtu wa karibu nawe anaweza kuwa na Mpox, chukua hatua haraka. Fika katika kituo cha afya kilicho karibu nawe au tembelea tovuti ya Wizara ya Afya. Kwa maelezo zaidi, piga simu ya Wizara ya Afya 719 au piga 0729 47 1414 au 07. This is NTV.
evening and happy Jamhuri Day. You're watching NTV tonight. We have all the stories making waves this evening. Let's begin with the highlights. This implies that we must also do all we can to ensure that our political competition and rivalry never degenerates into contest. Uniting the country and fostering national unity. President Ruto defends his decision to reach out to his political adversaries. Also tonight, resistance, intolerance and mayhem. Unpleasant scenes in various places as government critics reject the president's Jamhuri Day speech. Plus, Jacob's other wife has thrown me out in the cold. She has thrown all my things outside. Why didn't she join the case when we were fighting every day, running up and down? Battle for the estate of the late Jacob Juma. Juma's widows brawl over his Westlands home. And of men silently battling gender-based violence. Nikaona kabisa alikuwa pink. Sasa nikauliza hao watoto, "Maina nini mmefanyia baba yenu?" Wakaniambia hatujui nani amemwagilia dada acid. Nakuru man doused in acid allegedly by his wife succumbs to injuries. Live from Nation Center, this is NTV Tonight with Zainab Ismail. Thank you for joining us. David Agundoa is our sign language interpreter. Now, President William Ruto has disclosed his motive of visiting retired President Uhuru Kenyatta at his home in Gatundu on Monday. Ruto says the pursuit to unite the nation compelled him to reach out to his former boss, adding that he will not hesitate to reach out to perceived political rivals for the sake of safeguarding the country's democracy as well as development. NTV's David Mudhoka was at Uhuru Gardens where the celebrations were held and now reports. This year's Jamhuri Day celebrations held at Uhuru Gardens to celebrate 61 years of independence gave President William Ruto a platform and an opportunity to spill the beans on why he unexpectedly visited his predecessor Uhuru Kenyatta on Monday in Gatundu. Ruto, who has previously ruled out handshakes with his political rivals, said he faced the dilemma of maintaining his hard stance or saving a country on edge through inclusion. We must do all we can to maintain the essential character of our republic as an open and free democratic society. This implies that we must also do all we can to ensure that our political competition and rivalry never degenerates into contest to assault democracy, oppose development, and demoralize the people. The president, who has faced his toughest year yet at the helm of the government, following months of protests against his administration, as well as bitter fallout with his former deputy Rigathi Gachagua and the church, maintained that reaching out to Kenyatta was the right decision. I am persuaded that together we can achieve much more and much sooner for Kenya, and that the future of our dreams is now within sight. When we all unite, inspired by a shared aspiration to undertake national building, we shall make our nation great. Before meeting the fourth president, Ruto had a few months ago buried the hatchet with former ODM leader Raila Odinga, who was his main rival in the 2022 presidential contest. On Wednesday, Ruto also invited leaders from evangelical and Pentecostal churches to State House in an attempt to mend fences with the clergy. I will continue to reach out to Kenyans of all walks of life, regardless of the ideological persuasion. Kenya's progress will be faster if the country is united.
thank you for reaching out to as many stakeholders as possible. As Nairobi, we want to thank you for reaching out and reaching across the political aisle and the political divide in your efforts in uniting our country and for forming the broad-based government. Leaders who attended the Jamhuri Day celebrations welcomed Ruto's decision wholeheartedly. Na ningependa viongozi wote waige mfano huo kwa sababu tukiwa na uwiano wa kitaifa, that is the only way we are going to have national development, na hiyo ndio azimio yetu. It remains to be seen what the camaraderie between Ruto, Kenyatta and Odinga will achieve and whether it will last until 2027 when Kenyans are expected to go to the ballot. With President William Ruto set to lead the nation in celebrating 2 more Jamhuri Day celebrations before the end of his first term in office, the president seems keen in finding truce and mending fences with his harshest of critics, with his meeting with former President Uhuru Kenyatta on Monday, as well as his Wednesday meeting with church leaders, a clear indication. David Muthoka, NTV from Uhuru Gardens, Nairobi. And as Kenyans in different counties came together to celebrate the 61st anniversary of independence, events in some counties like Migori turned politically chaotic, even as rowdy youth shouted down the county commissioner who was delivering the president's speech. In Nyandarua, angry residents walked out of the Jamhuri Day celebrations, shouting anti-government slogans. Our reporter Macharia Mbugwa tells us how some of these unpleasant scenes played out. The celebrations in Migori were expected to be peaceful and uniting, but unfortunately chaotic and violent. Unrest began when 2 political rival groups of supporters broke out and started fighting each other. Efforts by the county governor of Migori and the local member of parliament to intervene bore no fruit, even as the county commissioner struggled to read the president's speech. He was repeatedly interrupted by noises from the crowd, forcing him to appeal to the people to calm down, a request that fell on deaf ears. Jamani, simwache tusome speech ya rais. Simwache tusome speech ya rais. Mwache tusome speech ya rais. Police were forced to shoot in the air to try disperse the youths, and still that was unsuccessful. And finally, the event remained dramatic throughout the day. Similar reactions were seen in Nyandarua County. Just when the county commissioner stood up to read the president's speech, locals started shouting and eventually walked out on the county commissioner. Kazi itafanyika. Usupport serikali, usiposupport serikali, haki yako ile wanasemanga shares utapata. Apart from the 2 incidents, the celebrations continued peacefully in other regions. In Mombasa, residents and leaders were forced to wait for hours as heavy rains pounding the coastal town disrupted the celebrations. Governor Abdul Swamad Sharif Nasir announced that the county government will provide free education for kindergarten pupils starting next year. Ikifika Januari, hakuna mtoto wa chekechea atalipa fee katika shule za kaunti ya Mombasa. Na tulisema Januari ni baada ya masiku. Security agencies present called for enforcement of officers, especially during this festive season, since the county expects more tourists. Similarly, the celebrations in Kajiado County saw hundreds of residents and leaders endure downpour, even as Governor Joseph Lenku called for the reconstitution of IEBC, since some areas in the country do not have the necessary representation in the national and county assemblies. The many things that have not been able to be done because of lack of the commissioners of IEBC can be effected. We, the Man Nation, are hopeful
And in Nandi County, the County Commissioner Caroline Zwili used the celebrations to appeal to parents to stay close to their children during this holiday season to prevent the increased cases of defilement, and issued a warning to those who will be found indulging in such behavior with young children. Msichana 17 years, hiyo ni ubakaji. Unaweza fikiria niko na girlfriend, but uliza miaka ni ngapi? Sababu tukipata wewe, bas. When you get a chance to go work outside, like right now they're encouraging the labor exports, please go work hard so that we can build our country. Let's not be among those who will always be complaining and doing nothing about it. Mashari Ambogwa, NTV. Well, the government maintains that sending Kenyans abroad for job opportunities is the best way of curbing the runaway unemployment that continues to bedevil the country. In his Jamhuri Day speech, President William Ruto lauded the Ministry of Labour for the ongoing bilateral agreements that have seen thousands of Kenyans secure jobs abroad. Kenya, happy Jamhuri Day. President William Ruto has for the umpteenth time defended the Overseas Jobs Initiative, where Kenyans have been linked with job opportunities abroad in a project facilitated by the government. In his Jamhuri Day speech, President Ruto lauded the Ministry of Labour for sending Kenyan workers to different countries in the globe, with the latest cohort leaving for Qatar in the United Arab Emirates. To address the urgent need to create opportunities for the hundreds of thousands of young men and women entering the labor market annually, we have expanded the employment opportunity spectrum and implemented strategies to secure jobs abroad to facilitate mobility and placement of suitably qualified Kenyans. Since September 2022, more than 243,000 Kenyans have secured international job opportunities in healthcare, in agriculture and construction sectors, among other sectors. In the last 2 months alone, 12,000 have secured jobs abroad. It is a debate that has shaped conversation with divergent opinions on the urgency as well as legitimacy of having Kenyans fly abroad to secure job opportunities. This, a sharp contrast from the initial promise by the Kenya Kwanza government to create enough job opportunities for Kenyans locally. A report from the World Bank in October this year put the unemployment rate at 5.7% in 2024, slightly higher than the 5.6% registered last year. Further, several companies have been forced to restructure or cut down operations in response to the Kenya Kwanza regime tax measures. The reality is that there are very many people at home without employment. Anybody who says that, who asks that question at tumemaliza kazi hapa nilipeleka wengine, really is not connected to the reality in Kenya. How many young people are sitting at home today looking for work? Because the economy has not grown to the place where we can absorb the numbers. Kenyans who have sought the opportunities queuing at different designated points in the country have continuously voiced their concerns. The Kenya Kwanza government maintains that Kenyans will be sent abroad to secure job opportunities, a matter that has come under serious scrutiny and questioning on just how many companies have had to close or restructure in the last 2 years that they have been in power just to comply with the Kenya Kwanza tax compliance measures. Brian Moshiri, NTV, at the Uhuru Gardens in Nairobi. And while the day's celebrations brought light moments and color, as the president joined Kenyans for the Jamhuri Day celebrations, with the highlight being the formalization of the Wajir Air Base. The Wajir-based airmen got the coveted opportunity to perform the Trooping of Colors ceremony during this year's celebrations. Lois Wangoi reports. Wajir Air Base would have the honor of leading the country during this year's Jamhuri Day celebrations at Uhuru Gardens. Dressed in blue, these Air Force men staged the Trooping of Colors to no fault.
These being the very first time leading national celebrations, Wajir Air Base were adequately prepared for this show of trooping of colors, one they conducted with military precision successfully as the Chief of Defense Forces, President William Ruto, led Kenyans in appreciating this military style of national celebrations tradition. On this day, Kenyans gathered in their numbers to mark the day that celebrates the country's independence from the British colonialists. Some were dressed for the occasion, donned in Kenyan flag colors, and others waved miniature flags as they displayed their patriotism. And though male leaders dominated suits as their outfit of the day, their female counterparts dressed the part, led by DCJ Philomena Mwilu in a Maasai traditional attire, as the First Lady Rachel Ruto stand in a green outfit. And as is the tradition, the country's military men would treat those at Uhuru Gardens to a fly past, where they lined up military aircrafts in special pattern and with swift hits. Came entertainment time, and the country's musician treated Kenyans to a cocktail of contemporary and gospel music, with sets of dancers in place to move to the beat. Here, President William Ruto and team attempted to move to the beats they felt and clapped instead. The ceremony, however, also had its fair share of protocol lapses. For instance, Deputy President Kithure Kindiki was forgiven for arriving before Speaker of the National Assembly Moses Wetangula and Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, seeing as it was his first Jamhuri Day celebrations in his 2-month-old office. On the other hand, DCJ Philomena Mwilu arrived long after her boss, Chief Justice Martha Koome, had taken her seat. Lois Wangoi, NTV. And now President William Ruto says that 5.6 million Kenyans have successfully transitioned from the National Health Insurance Fund, NHIF, while 11 million people have been registered under the new Social Health Insurance Fund, Taifa Care, within just 2 months. The president commended counties such as Kirinyaga, Nyeri, Bomet, Embu and Lamu for leading in registration efforts and encouraged the other regions to follow suit. The president further outlined the government's goal to surpass 16.5 million registrations, with the ultimate aim of providing affordable, efficient and sustainable healthcare to all Kenyans through the Taifa Care initiative. Lakini nikitoka hapa naenda mkutano kuhakikisha ya kwa ile mambo ya SHA, na musisikize, ningeomba musisikize maneno ya watu wenye kutupatupa, kwa sababu wao wana njia ya kuweza kusaidia. Hakuna mtoto aliyezaliwa na kuwa ni mwenye kukimbia. Hakuna mtoto aliyezaliwa akawa ni mwenye kutembea. Hamna aliyezaliwa akawa ni mwenye kutambaa. Mtoto kwanza maguu utapatapa. Hii SHA kwa wale wenye kujua ni jambo zuri, lakini ni lazima kidogo hapa na pale yale matatizo sisi kama viongozi tuyatatue, watu wetu waweze kusaidika. We have successfully transitioned 5.6 million citizens from the National Health Insurance Fund and registered an additional 11 million Kenyans under the Social Health Insurance Fund. This means that in just 2 months, 11 million Kenyans who previously lacked access to healthcare services are now registered. Now, are Kenyans beginning to lack the spark brought about by national holiday celebrations? Well, the contrast between now and the past years shows a group of people who are slowly developing cold feet and shying away from being part of these events, perhaps to focus on the pressing matters in their lives. There was low turnout in some regions, with no spirited efforts such as waving of flags to mark the 61st Jamhuri Day. Kevin Mutai interrogates. Kenya marked her 61st anniversary 6 decades later after breaking loose from the rule of her colonial masters. A day like this would ideally be treated with much respect, but there is a fizzling interest from a section of Kenyans
who feel that the national celebrations have lost their significance. This has been exacerbated by issues like unemployment, corruption, and even the high cost of living affecting millions of people in the country. Kulingana kwa sasa hivi hali ya kimaisha ni magumu sana maisha, na ukiangalia wanaoteseka sana ni mama zetu na vijana wanaotoka mashule na wale wengine waliokuwa mitaani. Tungeomba sana serikali iangalie jambo kama hili kulingana vijana wapate maisha yao ya kesho kuwa mazuri. This is an occasion that actually reminds us of the current leaders that we have that fought for this country to liberate us from the colonies. Indeed, from this particular debate today, we expect the leaders in power actually to give us kind of remedies that are going to help the Kenyans. Because actually we have heard how Kenya's people are complaining. There was a low turnout in Lamu County as locals and even key leaders failing to show up for the Jamhuri Day celebrations held at Lake Kenyatta Primary School in Peketoni Town. Among those who did not attend the event is the area member of parliament Stanley Mudhama, Lamu Senator Joseph Githuku, Lamu Women Representative Mudhoni Marubu, and most of members of the county assembly. The national celebrations, such as Jamhuri Day, were usually characterized by the cultural identities and heritage, such as dotting walls and donning attires with Kenyan flags that serves as a reminder of the nation's struggles during the pre-independence era. But today, for instance, in the capital, the central business district remained alive with Kenyans going about their hustle and bustle of their day-to-day life. All parking spots in the CBD remained full, with businesses remaining operational. Save for government and a few offices, Nairobi was a busy city as Kenyans went about their personal engagements, begging the question, why are the national celebrations becoming less important over time? Hakuna kitu ya kucelebrate juu naona tu pia siku ya leo tu ni the same. Ena siku tofauti, ni sisi kutofauti, ni siku tu ya kawaida kwetu. Maybe kuna wale wenye wana celebrate, wale wenye wako sawa, but sisi mahasla tunaendelea tuna shughuli yetu mdogo mdogo. Hakuna venye watu watakaa kwa nyumba. Sasa unasherekea nini? Hakuna kitu tutasherekea because hakuna do. You know the economic times are very tough. Okay? So tunajaribu as much as you can to maximize to at least tupate kitu, tulipe rent, okay? At least to survive. It is clear hatuna furaha, okay? So nabidi tu kuja ufungue boka yako, utie bidii kidogo uone kama utapata kasela. Nimefungwa kazi juu leo kuna pesa. Sasa kumekauka si kama vile kitambo gwarado. Vile sasa angalia tao kuna majob mingi zifunguliwangi hizi wakati, lakini sasa angalia zifunguliwa kama angalia hizi maduka ziko huko. Being a public holiday, there are certainly national events which are not getting the recognition and a share of respect they deserve. Kevin Mutai, NTV. All right, let's take a short break here on NTV tonight. We still have plenty lined up for you. Stay with us. Star 570 hash. Option 1 kuna PS5 na ni full package na inakuja na JBL Party Box. Hiyo boom experience pia iko. Changamkia Azon deals this festive season. Get up to 50% off on appliances from top brands like Mika, Samsung, LG, and Philips. Make your dream home a reality with amazing discounts on fridges, TVs, cookers, microwaves, washing machines, and more. Visit any of our 30 Azons nationwide, including locations in Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret, and more. Enjoy free deliveries, installations, and exceptional after-sales service. Skia, ni juu
Zimekuwa zote tamu tena fruity. Yummy na flow kama maji, juu ni tamu kama sali. Ni juicy. Are you bored? Kuna vitu zinakuudhi, usijali my bro, hebu kama nataka juicy juni. Download OneXBet app and enjoy the variety of sports anytime, anywhere. OneXBet app, at the heart of the game. Even though I never really became your legitimate daughter-in-law, but you've been every bit of a mother to me. What's that? I thought our celebration's over. Not quite yet. Oh. Happy birthday, Mom! Adele! I thought you said you couldn't make it. I tried looking out for you, bro. Hey, you see now? How's the heartburn? Look now, it's burning. Do not hold back in any situation. Eno gets to work on the 6 symptoms of heartburn fast. What? You do know you said all of that out loud, right? If symptoms persist, seek medical advice. A family in Nakuru is seeking justice after their kin died days after he was doused in acid, allegedly by his second wife. Elijah Matoke Maina, who died on Wednesday night while receiving treatment at the Nakuru Level 5 hospital, is said to have been in a troubled marriage. Here now is NTV's Ruth Sarmoi Chesenge with the details. Following the conclusion of the 16 days of activism against gender-based violence, Elijah Matoke Maina has tragically become the latest victim, succumbing to injuries sustained after an attack allegedly carried out by his wife last Thursday. At his home in Kaptembo, Nakuru West, burial preparations are underway following his death on Wednesday night while receiving treatment at the Nakuru Teaching and Referral Hospital from acid burns. Only 7 days ago, the 55-year-old was in good health only for his neighbors to be awakened by his desperate cries for help. Kufika kwa gate, nikakutana na majirani wangu watatu. Tukaulizana nini inaendelea kwa Matoke. Tunasikia tu woi ninakufa. The neighbors decided to get into the house. Nikapata Matoke amekaa hapo kwa kiti. Na kuangalia nikaona kabisa alikuwa pink. Sasa nikauliza hao watoto, "Maina, nini mmefanyia baba yenu?" Wakaniambia, "Hatujui nani amemwagilia dada acid." Paris Mugoi, the deceased's daughter, narrates how she was forced to travel home on the fateful day after receiving a distress call from a relative. Kenye niliona kwa hiyo nyumba ni Mungu tu anajua. Blanketi unapata blanketi imeungua, nyama za babangu ziko hapo. Before his death, Matoke is said to have confided in his loved ones. Aliamka saa 9 usiku. Huyo mama akaanza kupika kelele. Ikafika saa 9 karibu na nusu. My brother akaona kelele imesidi. Yeye akachukua simu, akanunua bundles, akaanza kuwatch vitu kwa internet. Ikafika saa 11 na nusu. Huyo mama akatoka nje, akaacha mlango ikiwa wazi. Ikifika saa 12 alikuja na kibuyu. Akachukua hiyo dufe, akamumwagia na akatoka mbio. The family of the deceased have described how Matoke lived in a strained relationship with his second wife for 16 years. Unajua tu familia haiwezi kosa malumbano. But hatukudhani inaweza kuwa to that extent. Because wamekuwa na marangles nini. Hii mapenzi yao haikuwa mapenzi ya mapenzi, ilikuwa mapenzi ya pesa. So nimekuja nikisolve issues kwa hizi nyumba several times. Kwa wakati mwingine nimekuja huku ati kama Matoke hana pesa, Matoke si mwanaume wa nyumba. Ikafika to an extent this woman hata hangetaka nikaribie baba yangu. To an extent babangu angeniambia, "Mama, ukipiga
usikie ninasema halo na nikate simu, usipige tena. Matoke's wife is being held at Kaptebo police station alongside one of his sons after he was found disposing of the jerry can with the acid. According to Nakuru West Sub-County Directorate of Criminal Investigation, Charles Kamau, the two are being investigated for murder. Si tukujua kibuyu ni acid. Kufika hapa, akaingilia pale, akatupa kibuyu the other side. So, walipomwaga chini, nyazi immediately ikakuwa black. So wakachukua kibuyu kama evidence. Wacha tu serikali ifanye kazi yake, please. We need justice for my dad. This incident brings to light the silent battles that men are fighting on gender-based violence. Ruth Sarmoy-Chesenge, NTV. And the death of businessman Jacob Juma in 2016 led to a property ownership dispute over a house located in Westlands between his two widows, Miriam Wairimu and Lydia Tabuke. Now, Tabuke, who says she's unemployed and has been unable to pay rent, is laying claim on Juma's house in Westlands, while Wairimu resides in another house in Karen. Tabuke's efforts to move into the Westlands home hit a snag after her belongings were thrown out allegedly by her co-widow. NTV's Laban Shaban reports on the battle for Jacob Juma's property. Miriam, Jacob's other wife, has thrown me out in the cold. Lydia Tabuke is crying for help after her belongings were allegedly forcibly thrown out of this house she claims she has a right to live in. The dispute between the two widows started brewing even before the death of businessman Jacob Juma in 2016. It has now escalated into a bitter battle over the ownership of the property in Westlands, Nairobi. My kids need a roof today, and you are throwing me out. Tabuke says she tried to occupy this house earlier this week, but her efforts hit a dead end. She claims she was harassed and chased away, and her 3 workers arrested in the process. I was renting an apartment, but I had an accident. I haven't been able to work for quite a while, and so I was not able to pay up the rent. And this house was vacant, and on advice of my lawyer, he told me I had the right to come and stay in as we wait. So as we wait for the conclusion of the succession case, let's be patient and wait for the ruling. Then we'll know what happens with the property. Miriam Wairimu, who lives in Karen at the late Juma's residence, has been fighting for ownership of this house in court for years, since she moved out in 2011. Court documents show that another woman, Jane Wanja, has been claiming the Westlands property and living here for years, citing an unpaid loan by Juma. The court ruled against her expectation in August 2024, leaving the house unoccupied except for caretakers. I have not gotten out anybody. Where? The only thing actually that Lydia has done is to come and damage the property herself, which I asked her on her face, why would you damage a property we are trying to take care of? Wairimu and Tabuke are the only recognized in court documents as the widows of Jacob Juma. The tension between them has reached the boiling point. And though the succession case is still in court, Tabuke is still not giving up on occupying the Westlands house. Laban Shaban, NTV. Well, away from that, former Prime Minister Raila Odinga will go head-to-head with his competitors in a live debate this Friday in a pivotal moment for those vying for the chairmanship of the Africa Union Commission. The debate, titled Mjadala Africa, offers a key opportunity for the candidates to directly engage with the African public and present their vision for the high-profile position. Have a look. Former Premier Raila Odinga touched down in Addis Ababa, Ethiopia yesterday evening, setting the stage for the Mjadala Africa debate, where he will face off against his main rivals in a high-stakes live broadcast that will be aired across the continent. Odinga spent the better part of Thursday at the debate venue for the final rehearsals ahead of the 2-hour showdown on Friday. Share the debate live through their publics. The debate, scheduled from 7 p.m. to 9 p.m. East Africa time, promises to be a defining moment in Odinga's campaign as he outlines his vision for Africa's future. He is expected to present his 10-point plan focused on critical issues like economic transformation, intra-African trade, climate action and peace across the continent.
Well, Odinga will face off Mohamed Ali Yusuf, the current Foreign Affairs Minister of Djibouti, widely seen as his toughest challenger, and Richard Randriamandrato, the former Foreign Affairs Minister of Madagascar. The debate will be broadcast in all 6 official languages of the African Union, including English, French, Arabic, Portuguese, Spanish and Swahili, which will give Africans across the continent a chance to engage directly with the candidates. For the past 10 days, Raila has been on the campaign trail in West Africa, engaging several French-speaking nations as part of his shuttle diplomacy efforts, urging African heads of state to rally support for his bid. Odinga has since secured endorsements from several heads of states across the continent, including the support of the 7 out of the 8 EAC member states. Somalia has thrown its weight behind the candidate from Djibouti. To secure his position, Raila needs to win the support of at least 2/3 of the 55 member countries that will cast their votes. However, with 6 countries, Sudan, Gabon, Benin, Burkina Faso, Niger and Guinea, currently suspended due to conflicts or political instability, the number of eligible voters has been reduced, which means he will need at least 33 votes to succeed Musa Faki as the head of the African Union Commission. The election will be held in February 2025 during the 38th AU Summit of the Heads of State in Addis Ababa, Ethiopia. Zainab Ismail, NTV. Well, let's take another short break. Stay with us. We'll be back in a short while. I'll have the usual on the rocks, double. I'll have whatever he's having. Real recognize real. No added sugar, no preservatives. 100% real fruit. Rahisisha uwezo wako wa ushindi kwa kukuwa memba wa Loto Moto, na ni rahisi. Dial *570#. Ukiwa memba ni rahisi kufika kwenye jukwaa hili ili kujaribu mchezo wetu wa Loto Moto Show. Na pia kama memba unajipa nafasi rahisi ya kuingia kwenye promotion zetu zinazokupa nafasi ya kujishindia chapaa na zawadi kibao kama TV, friji, pikipiki, mashamba na pia magari. Kuwa memba ni *570#. Tushinde kama members. Yes. Tarehe 4 on 4th hadi tarehe 15 up to 15th of December mwezi wa 12, Mungu anatupa nguvu kupitia kwa damu na mwili wa mwanawe. The present and future of a prosperous country rests on steel. Devkey Steel Mills, state-of-the-art factory, produces durable steel purely from iron ore. The Devkey Next Generation TMT bars BS Grade 600 MPa is at the core of skyscrapers, bungalows, bridges. Why compromise on safety on your long-term investments? Insist on Devkey Next Generation TMT bars BS Grade 600 MPa, the first of its kind in Kenya with extra strength. Devkey Steel Mills, proudly Kenyan. Even though I never really became your legitimate daughter-in-law, but you've been every bit of a mother to me. What's that? I thought our celebration's over. Not quite yet. Oh. Happy birthday, Mom! Adele! I thought you said you couldn't make it. I tried looking out for you, bro. Hey, you see now? How's the heartburn? Look now, it's burning. Do not hold back in any situation. Eno gets to work on the 6 symptoms of heartburn fast. What? You do know you said all of that out loud, right? If symptoms persist, seek medical advice. Download OneXBet app and
enjoy the variety of sports anytime, anywhere. OneXBet app at the heart of the game. In sickness and in health, till death do us part. I wonder how it feels to be rich. You won't even worry about where to get the money. The only problem is where you will spend it. I need your help. It's about Sander. I can't stand him anymore. I am the head of this family. If you do not like it, the door is wide open. You're right on time. You've always wanted to kill me, didn't you? The crime lab supports the evidence against Frank. Frank is innocent, Dad. In the world of the rich, everything comes with a price. He stole my brother. He stole my family. And families don't kill each other, okay? Have faith in me, Dad. I will solve this case. Widow's Wear. This week on Twende, we are going east. Sio Eastlands, far east. Hey. To Malaysia to make new friends. After daring at home, tumeamua hata sisi tunaweza enda abroad. We will explore caves, climb a mountain without breaking a sweat, explore the cities, sample local food. Yeah. I also get to teach the locals a new dance style. Just a payslip. Get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank. We are you. Welcome back to the broadcast. Expectant mothers in Nairobi were accorded an opportunity to celebrate Jamhuri Day in style. While in an event organized by a private city health facility, the mothers were treated to free grooming services, including makeup, and were also given free medical checkup. The 200 expectant mothers also got a chance to share their joys, with some of them taking part in a fashion show. Hamasisha kuhusu leo tumejumuika hapa siku ya Jamhuri Day kuweza kuwaleta kina mama wote, kuwaelimisha mambo ya ujauzito na kuwahimiza ya kwamba siku hii ya leo na hata mbeleni wawe na uhuru wa kujiendeleza katika jamii. We are being taught on how to take care on our journey on maternity and also to give birth. We are being trained. Also, we are experiencing some great activities. This Jamhuri Day, it has given us encouragement as women, and we are even more stronger. We are able to educate the nation and tell them if you're going through this process, you don't need to grieve alone. And therefore, Jacaranda Maternity saw this as an opportunity to get families together and really celebrate having a good time, and in general, just being part of a family. And our Kenyan youth have been encouraged to enroll for the Jitume Digital Enablement Program in order to benefit from the numerous digital skills available within the digital economy space. Now, this was the rallying call as 2 more digital hubs were commissioned in Kakamega County. Kakamega County and Shianda Polytechnics are the latest to be equipped with Jitume digital hubs as the government seeks to establish such facilities across the 1,450 wards in the country. This is part of the government's deliberate scheme to harness the digital economy by creating an enabling environment for e-commerce and by equipping the Kenyan youth with digital literacy. Artificial intelligence and machine learning are among the myriad of digital skills that Kenyans are being encouraged to pursue in order to bridge the employment gap. Proposals and other scripts
then I send AI is not coming to take up our job, but it will create multiple jobs. Yes. And the multiple jobs I'm talking about is what I've just read about. Okay. So we need to upskill in those areas. Kenya has produced 2.6 million phones locally, creating a new industry which was not there before, which is a rise of electronics industry. All right, this is where we wrap up on this Jamhuri Day. Thank you for your valid company. On the sign language interpretation beat was David Agundoa. My name is Zainab Ismail from the entire team. Good night. This is NTV. Make the day taste better with a new street rice pasua for only 490 shillings. Christmas ni sahi ishafika na ni kubwa kubwa. Kwani hii Kristi ni bomba na Blue Santa kupitia star 570 hash option 1. Rudia. Star 570 hash option 1. Iko PlayStation 5 na 55 inch TV na iko 500,000 Kenyan shillings. Na mbuzi 1 million Kenyan shillings na Samsung S24 Ultra. Na mbuzi moja iko 2 million Kenyan shillings na iPhone 16 Pro Max. Na mbuzi mbili. Blue Santa amekuja na zawadi kibao. Nani kubwa Hapa kuna ndogo ndogo. Hapa Christmas ni bomba. I'll have the usual on the rocks, double. Your profile says you don't drink. How? And I miss out on the silky refreshing test? For real? For real. Well, in that case, I'll have whatever he's having. I drink responsibly. Knock knock. Who's there? Del. Del who? Del Monte. Real recognize real. No added sugar, no preservatives. 100% real fruit. Download OneXBet app and enjoy the variety of sports anytime, anywhere. OneXBet app, at the heart of the game. Even though I never really became your legitimate daughter-in-law, but you've been every bit of a mother to me. What's that? I thought our celebration's over. Not quite yet. Oh. Happy birthday, Mom! Adele! I thought you said you couldn't make it. I tried looking out for you, bro. Hey, you see now? How's the hot button? Look now, it's burning. Do not hold back in any situation. Eno gets to work on the 6 symptoms of heartburn fast. What? You do know you said all of that out loud, right? If symptoms persist, seek medical advice. Ensure that medical personnel involved in the transport, including those at the departure and arrival locations, have up-to-date information about the patient's condition. Be sure to avail additional information if required. For as low as 3,100 Kenya shillings, get a Maisha cover today. Amref Flying Doctors. We go where no one else goes safely.
Ensure the medical evacuation team has access to the patient's ID or passport, medical history, diagnosis, medications, and any other critical information that could affect their treatment or transport. For as low as 3,100 Kenya shillings, get a Maisha cover today. AMREF Flying Doctors. We go where no one else goes safely. Even though I never really became your legitimate daughter-in-law, but you've been every bit of a mother to me. What's that? I thought our celebration's over. Not quite yet. Oh. Happy birthday, Mom! Adele! I thought you said you couldn't make it. I tried looking out for you, bro. Hey, you see now? How's the heartburn? Look now, it's burning. Do not hold back in any situation. Eno gets to work on the 6 symptoms of heartburn fast. What? You do know you said all of that out loud, right? If symptoms persist, seek medical advice. In sickness and in health, till death do us part. I wonder how it feels to be rich. You won't even worry about where to get the money. The only problem is where you will spend it. I need your help. It's about Sander. I can't stand him anymore. I am the head of this family. If you do not like it, the door is wide open. You're right on time. You've always wanted to kill me, didn't you? The crime lab supports the evidence against Frank. Frank is innocent, Dad. In the world of the rich, everything comes with a price. He stole my brother. He stole my family. And families don't kill each other, okay? Have faith in me, Dad. I will solve this case. Widows wed. In today's world, staying informed is more than just a choice. It's a necessity. Nation.Africa provides you with trusted, insightful, and engaging content to enjoy unlimited articles that go beyond the headlines. Visit Nation.Africa. Browse through the available articles and choose one that interests you. As you scroll down to read the article, you'll encounter a paywall message. To continue reading, please subscribe for full access. If you already have an account, log in using your credentials. If you're a new user, you can either create a new account by clicking register and providing your email address and other required details, or sign in with your Google ID for a quicker, hassle-free registration process. Select the subscription plan that best suits your needs and budget. Provide your payment details as prompted. You can choose between M-Pesa and card payment options. If you have a coupon or promo code, enter it in the designated field to receive a discount. Review your order details and confirm your payment. For M-Pesa, you'll be redirected to your mobile device to enter your PIN. Once your payment is successful, you'll receive a confirmation message. After completing the subscription process, you'll have immediate access to all content on Nation.Africa. Enjoy reading. Nation.Africa. Empower Africa. NTV, turning on your world. The following program has been rated GE. It is therefore suitable for general family viewing. 15 games into the Serie A season, and the race for the Scudetto is wide open. Indeed, just 3 points separate 5 clubs, with Napoli, Inter, Fiorentina and Lazio displaying the consistency required to challenge for the title. But the team to catch in Italy is Atalanta, sitting pretty at the top of the table at this stage of the season for the first time in club history.
With 34 points from 15 games, Atalanta are enjoying their best ever start to a Serie A season. Confidence is understandably high at the Nerazzurri, thanks to a club-equaling run of 9 consecutive league wins. Their latest victory over AC Milan was significant as it moved Atalanta to the top of the Serie A table. Uncharted territory for a club that narrowly avoided relegation back in 2015. La Dea have never finished higher than 3rd in Serie A, but there's growing belief that this could be their year as they continue to strengthen their title credentials. For us, it is undoubtedly an excellent moment after a very gratifying series of victories, which has led to us being first in the rankings. In terms of results, we can only be satisfied. Never before in their history had Atalanta been at the top of the Serie A table after 15 rounds. Now, it's about staying there. But with Napoli, Inter, Fiorentina and Lazio all breathing down their neck, Atalanta's slender 2-point lead could be wiped away with any sort of slip-up. But for Atalanta manager Gianpiero Gasperini, the focus is simply on the performance, and the result will take care of itself. Forget Milan, forget Roma and all the other previous matches. Don't think about what the result could be. We will clearly do everything to make sure it is positive, but more importantly, play a good match. While Gasperini is staying in the present, crucial matches against Lazio, Juventus and Napoli in December and January could define Atalanta's season. But with a squad of savvy signings that are improving all the time, the Nerazzurri are a force to be reckoned with. Everybody has improved and everybody's raised their levels, not just on the pitch but also mentally. I think now we are showing this on a consistent basis. We fight for each other, we work hard for each other, and you know, in the Europa League final last year, I think that was very, very evident. After lifting the Europa League last season, their first trophy in 61 years, Atalanta are now dreaming of a maiden Scudetto triumph. And after winning a 9th straight game to go top of Serie A, Atalanta continue to underline their title credentials. Bayern Munich have honoured club and Germany legend Franz Beckenbauer by retiring his iconic number 5 shirt. At their annual general meeting, Bayern announced that no player will be assigned the number 5 shirt in honour of Beckenbauer, who passed away in January, aged 78. A giant in German football and a legendary figure in Munich, Beckenbauer is widely regarded as one of the greatest defenders in the game's history. Dan Ashworth has left his position as Manchester United's sporting director after only 5 months at the club. United paid Newcastle around £3 million in compensation to secure Ashworth, who oversaw just one transfer window after arriving in July. Ashworth led United's summer recruitment strategy when over £180 million was spent on 5 players, but it hasn't translated into improved results. The loss to Nottingham Forest last weekend left the Red Devils in 13th place in the Premier League with 19 points, their lowest tally after 15 games since 1986. An incident involving Arsenal manager Mikel Arteta has prompted a proposed rule change. Arteta was given a yellow card for touching the ball as it appeared to run out of play during Arsenal's 1-0 loss to Inter in the Champions League last month. By the letter of the law, Arteta should have received a red card. But the International Football Association board looks set to soften the penalty for coaches interfering with the ball in play.
Technically, there's quite a strong sanction for that at the moment, and I think we want to soften that down a bit to say, look, that wasn't that wasn't a really significant infraction, and we just give an indirect free kick and move on. Liverpool goalkeeper Alisson has reclaimed his place between the posts after a lengthy injury layoff. Alisson returned to the starting lineup for Liverpool's Champions League match against Girona after missing over 2 months with a torn hamstring. Alisson, that has been so outstanding for this club for so many years and for the Brazil national team, that is definitely nice to have him back and to have him available. In more good news for the Reds, Diogo Jota has returned to full training, having recovered from a rib injury sustained in October. A hearing examining more than 100 Premier League charges against Manchester City has concluded, according to reports. It's understood that the closing arguments in the case, which opened on September 16, were made to an independent panel on December 6. In February 2023, the Premier League charged City with breaking more than 100 of its financial rules between 2009 and 2018. The citizens have denied all charges, with an outcome expected next year. Jonathan Tah is yet to agree to terms on a new contract with Bayer Leverkusen, with his current deal due to expire at season's end. And Tah's contract status is being closely monitored by other European clubs, with Bayern Munich and Barcelona reportedly interested in the defender. As things sit, the German international can sign a pre-contract agreement with an overseas club from the start of January. An interesting side note is that Tah shares the same agent as Barcelona duo Hansi Flick and Robert Lewandowski. West Ham eased pressure on manager Julen Lopetegui with a 2-1 win over Wolverhampton on Monday night. An early goal was enough for Getafe to secure all 3 points against Espanyol, while Udinese beat Monza to end a winless run that dated back to October. Celtic were held to a 0-0 draw by Dinamo Zagreb. Brest claimed a narrow win over PSV. Bayern Munich easily accounted for Shakhtar Donetsk. Ross Barkley's late deflected goal lifted Aston Villa to a 3-2 win at RB Leipzig, while Liverpool had to dig deep to overcome Girona, with Mohamed Salah scoring his 50th Champions League goal. Sporting CP's struggles in the post-Ruben Amorim era continued, losing 2-1 at Club Brugge. PSG posted a much-needed victory over RB Salzburg. Bayer Leverkusen handed Inter their first Champions League defeat, while Kylian Mbappe scored his 50th Champions League goal before going off injured in Real Madrid's 3-2 win over Atalanta. We played a complete match. We suffered and we fought. Despite all the difficulties that we have right now, we are still here. This was the kind of match that we needed to fight for, while being effective up front. We've grown up as a team over the years, and tonight was a high note for us. Playing like this gives us great satisfaction, but at the same time, when the match was over, we felt that we played well, but we were a bit disappointed as well. Lille survived a scare from Sturm Graz to move up to 8th in the standings. Feyenoord won an entertaining contest against Sparta Prague. AC Milan scraped past Red Star Belgrade. 2 goals from Bukayo Saka helped Arsenal go 3rd in the table after a 3-0 win over Monaco, while Manchester City's poor run of form continued with a 2-0 defeat at Juventus. Stuttgart won 5-1 against Young Boys. Benfica and Bologna finished goalless. Atletico Madrid claimed a 10th consecutive win in all competitions, while Ferran Torres scored twice in Barcelona's 3-2 victory at Borussia Dortmund. It was a crucial win for the Catalans as it moved them up to outright 2nd in the Champions League standings.
While it was a damaging defeat for Dortmund as they dropped out of the automatic qualification places. Manchester City have tumbled down to 22nd in the table, having collected only 8 points from 6 games. City's next opponent is PSG, who occupy the final elimination place with a total of 7 points. RB Leipzig were the first club to be eliminated from the Champions League after losing a 6th straight game in the league phase. Still to come, Sahin's calendar concern and Brest defy expectations. Get more sports documentaries. Get news as it happens. The story behind every moment that matters. Watch free now. I'll have the usual on the rocks, double. I'll have whatever he's having. Real recognize real. No added sugar, no preservatives. 100% real fruit. If whiskey could talk, Johnny Walker Black Label would sing. With notes that only come with 12 years in a barrel. Sweet, smooth toffee, rich fruit, and a touch of smoke. Tastes as good as it sounds. I wanted to go and retire at home in Mandera, and I wanted evacuation. Just in case I get very sick there, what happens to me? Less than 2 months, in fact, after I took the cover, I got an accident, and they met all the cost. I called, and the ambulance came and picked me. My son's comment was very, very interesting. He told me, this came at the right time. For as low as 3,100 Kenya shillings, get a Maisha cover today. Amref Flying Doctors. We go where no one else goes safely. We go where no one else goes safely. This inspires confidence and reassures the patient. The Medevac team are professional and will do the best for the patient. And will do what's best for the patient. For as low as 3,100 Kenya shillings, get a Maisha cover today. Amref Flying Doctors. We go where no one else goes safely. Like many clubs around Europe, Borussia Dortmund are dealing with a mounting injury toll. Dortmund have been plagued by injuries for months, and at one stage were without 10 players,
leaving manager Nuri Sahin with a depleted squad. While Sahin is not making excuses for Dortmund's inconsistent season, he believes the congested nature of the football calendar is putting an unbearable strain on international players. That simply is not an excuse at all. I know that when you say as a coach that you have a lot of injuries, it always comes across to the experts that you are somehow looking for excuses. I'm not looking for excuses. We'll have a very, very good team on the pitch tomorrow. But it's a fact that for national team players, especially for the national team players, the strain is almost unbearable. When Dortmund returns from the winter break in January, they will be playing matches through to at least the end of June, after qualifying for FIFA's expanded Club World Cup in 2025. The tournament will run from June 15 to July 13 in the United States, cutting into players' summer holidays in a year without a World Cup or a continental competition in Europe, Asia or South America. We planned the season yesterday, including the FIFA Club World Cup. So I don't know when Gregor Kobel, for example, is supposed to take a vacation. You travel from A to B, from B to C. It's not only the matches, but also the fact that the game has changed completely in recent years. I'm not that old now, but 10 or 15 years ago the game was very different. A lot less sprinting, a lot less mileage. But now you have to push yourself to the limit in every game. But concerns over player burnout and an overloaded football calendar appear to have fallen on deaf ears, much to the frustration of Sahin. Pep and Jurgen Klopp weren't able to change anything after speaking at a press conference, so FIFA probably won't say, if Nuri Sahin says that, then we'll change something. But I still think that the workload, especially for the national team players, is simply far too high. And yes, you see that with all the top teams. You mentioned Bayern, Barcelona also had a lot of injuries this year. Real Madrid have had a lot of injuries. With more football being played than ever before, elite players are being pushed to the limit. And Borussia Dortmund manager Nuri Sahin believes the congested nature of the football calendar is putting an unbearable strain on international players. With 4 wins from 6 games and a total of 13 points, Brest continues to defy expectations in the Champions League. And their brilliant run in Europe has continued with a 1-0 victory against PSV, moving them up to 7th place in the standings, ahead of the likes of Real Madrid and Manchester City. Despite operating on one of the smallest budgets in France, Brest continue to punch above their weight and are nearing an unexpected place in the knockout stage. From the next game, we will try to collect more points and find a spot in the top 8. We might not do it, but it's evident from the start of the competition that we didn't enter as the underdog that we were. Je pense ce soir on l'a encore montré, on n'est jamais entré dans cette compétition comme le petit poussé que l'on est. We've shown that with our actions, and we will continue to do it. Et on continuera à le faire. Et peut-être qu'on perdra. We might lose the last 2 matches, but we will fight for more points. Le plus de points possible. With a playoff spot just about secured, a win over Shakhtar Donetsk on matchday 7 would keep the Pirates in the hunt for an automatic place in the last 16. Regardless, reaching the playoffs alone would be a wonderful achievement for this small French club, considering this is their maiden European campaign. I don't think many observers would have predicted 13 points after 6 games. While a busier schedule and injuries have contributed to Brest's form slump in Ligue 1, manager Eric Roy has his squad playing like men possessed in the Champions League.